Yeah, welcome guys to Action 254 once again. As Action 254 tunaangalianga movies na TV series that are iconic in history. Whether it's a good movie, good series, we cover it, looking at it from a Kenyan perspective. So today we are back. And we are doing a TV show this time around. We are covering the TV show One Tree Hill. So One Tree Hill, Jeff ikitoka hii. Oh yeah, Jeff is behind. Mambo manze, pole. Siko peke yangu there. In case kamera ati ilikuwa imejiweka tu hapo. Kuna mtu behind the camera. Jeff. Yeah, so Jeff, hii show ikitokelezea. Kunafanya nini? What were you going through that period? Imagine, hiyo show ikitokea mimi nilikuwa high school. So ulikuwa na experience tilasa na PT? Nilikuwa na experience, So it was a great time. Unajua, vile nilikuwa nakwambia, mimi sikuwa na high school za shida. Mabingo hapa. Unatuingi hapa. Sikuwa na high school za shida. Nikwambia, yani, naweza relate juu pia tulikuwa na watu hiyo design chuo. Hatuko watu rich, hatuko watu poor. So, alafu nilikuwa day school. So, it was a great time. But imagine, One Tree Hill ikitokea 2003. Square iona, but kuna dem fulani chuo alikuwa anaongea story yake. Hiyo high school ya watu. Alikuwa anaongea, imagine, dem, budake alikuwa anaenda majuu, anakuja na ma-DVD. Hizi ma-DVD, hizi ma-show. Season mzima. Zile original. Ya photocopy. Zile original, zile ziko kwa box fulani. Dem limuona na One Tree Hill, na likampia na The Wire kwa hiyo box. Sasa kwa kiniambia ndio show imeshika States. Utema cool. The Wire. Na The Wire, So ni jo through, but sikuwa naiona, nilikuwa naidharau, nilikuwa nakiwa sisi sana. But 2005-6 hapo, sasa Selena, mimi na story yangu ya chuo ni refu. Sasa Selena maliza chuo mara ya pili, nilipata mabro wangu anaicheki sana. Na nilianza kuiona season 2. Season 1 sikuona. Hata bro wangu juzi ndiye alikuwa ananienjoy. Unajua One Tree Hill ilianza season 2. Kwanza wane. Me, I think hii show ikitoka, I think I caught it on KTN. And KTN was bringing like high profile shows from overseas. So I think me ilinibamba tu, na ilikuwa yani uko na show kama hii yenye iko na concept si wengi wanakonge come up nayo hiyo time. I think it was a very unique concept. Ati my brothers wawili from different worlds with the same father. Mmoja yani yuko wrong side of the track, so mwingine yani yuko maisha popular. Afu pia ilitoka wakati pia nikiingia high school, not high school actually, kimaliza form 4 hivi then A level. So A level as in the lives that these kids in this show are living, I think partly kuna vile nilikuwa napitia kama hizo. So I think I could relate with what was happening at the time. Yeah, so let's get into Jeff. Kabisa. Yeah, so this show came out in 2003 on the WB, and then later kwa CW after WB ilimerge na network vingine inaitwa UPN. It was created by Mark Schwann, who also was the writer of popular sports film you all know, Coach Carter.
Wow, sikuwa najua hiyo. and then coach Carter. He starred Chad Michael Murray as Lucas Scott. I think watu pia wangemwona previously before this show kwa I think Gilmore Girls. Hata nilikuwa nimemsahau kwa Gilmore Girls. Yeah. Then there was James Lafferty as Nathan Scott. Hilary Burton as Peyton Sawyer. Bethany Joy Lenz as Haley James. Paul Johansson as Dan Scott. Sophia Bush as Brooke Davis. Hiyo Sophia Bush haiko related na kina, nilikuwa nafikiria kitambo iko related na kina Bush. Jina jina Bush. Yeah, so I think it's a common name probably. Then there was Barry Corbin as YT Durham, the coach of the basketball team. Craig Sheffer as Keith Scott, uncle to Lucas. And another thing, hata nikukat kiasi, I was rooting for Sophia Bush to be the biggest actress after hiyo show. Jishtuka, man. I don't know what happened to her career. I mean, nilikuwa naona huyu akitoka hapa anakuwa star. Yeah, major pia mtu ana making different choices. Yeah. So and then there was Moira Kelly as Karen, the mother to Lucas. So the first 4 years of this show, it dealt with high school lives of these characters. And then after season 5, ikaruka 4 years after wanamaliza college in their adult lives. So the show is set in the fictional town of Tree Hill, uko North Carolina. So it focused on initially lives of the two brothers, Lucas Scott, Nathan Scott. Walikuwa na compete for positions kwa basketball team, of which sasa ilikuwa leta drama kabisa. I think watu wengi huko nje wamepitia hii drama ya umepata mse arizim na connect na dem fulani alafu unfortunately huyo dem akona mtu mwingine Bana. so yeah, there is a lot of drama there that ensues. I'm sure hata vile hiyo drama ina unfold in this show pia I think it may unfold in real life for some people. So these brothers walianza kama enemies because they had the same father but different mothers. Alafu napata the father anapit one brother against the other. But I don't know how evil can somebody be fanye kitu kama hiyo. It's unfortunate yani ubuda kwa a-hole. Sana. But nilikuja kumpenda kidogo tu huko mbele. Maybe kuna tu wata identify naye uzapata si kila mtu yeah, this dude. Kuna tu maybe hata ndio wana identify naye kabisa. But business wise is good. Yeah. So originally this show ilikuwa inafaa kuwa movie inaitwa Ravens, which is the name of the basketball team in the show. But now Shoan akafikiria hii show itakuwa better as a TV series, and he created it from his experiences in a small town high school. So I think maybe I'll let you one of the characters, maybe Lucas or something. Yapasama creating the character of Lucas from being a kid on the wrong side of the tracks and a crossover to the popular side of things in high school. I think it'll let a good drama. So the title of the show actually
he derived it from album ya U2. Album ya U2 inaitwa Joshua Tree. I think this was their first album. So each episode of the show actually is named after a song or album or band in popular culture. I swear misconachua. Hata ukiangalia hizo titles tu hata wanasemanga ukienda Wikipedia utaona wanasema ati this song is named after a song by so and so band or an artist. In light of that sasa music plays a very significant part. Sorry about that. Yeah, as a very significant part in this show. Kwa sababu hata any soundtrack ya hii show yani I think I believe it had a hand in me like adapting rock phase during this time. So shout out to my rock buddies during this period. There's Moses Wanamba, who is one of the subscribers to this channel. Thank you, Mose. Then there's Mikey Sanda, Victor Ngola, Eric Ngumi, Melman. See you. So I think Iba hata during this time yani kuna time nilikuwa nataka kuwa kwa rock. Yeah. So the theme song of show during the first 4 seasons was the song I Don't Want to Be by Gavin the Girl. So mkini allow yani sijui hopefully masikio zenyu zitaplead maybe ndakumbusha hiyo song lilikuwa naenda. I think watu wengi hakuwa na forward hii theme song hiyo because it is a very catchy Sijata forward. It's a very catchy theme song. Actually hata hii the theme song inakuanga hii utokea inakuwa wana capturing from the bridge towards the end of the song. But actually but not the words of when the credits are rolling yani zina apply to the state of mind of the characters in this show. So here goes. I don't want to be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is think of me and have peace of mind. So, yeah, so as in, like you had the lyrics of that song. Any amateur to these characters, they are trying to be in a place where they are comfortable. So at the moment, they are not really comfortable with who they are. So when things start changing, and they are struggling to move from one state to another. For example, Lucas alikuwa anacheza bake as in unaweza sema wapi ghetto. Sema ni kama ghetto hivi lakini it's not really a ghetto, maybe middle class. Halafu popularity yake inaanza kupanda akiingia kwa team. Nathan as in yuko kwa team ndio lakini ana struggle na kuwa his own person, lakini do budake ana pressure mingi. Peyton mlikuwa mnajua vile alikuwa na struggle, yani alikuwa na struggle zake. Hailey nini, kila mtu tu alikuwa they want to be somebody that they are proud of when they look in the mirror. Lakini so I believe Acha tumalize. But Ben, your age, hata pia mimi ulikuwa na struggle kufit in mahali. Yeah, as in personally, that time ani kuna age ya 14 mpaka bro, hata kuna tu skuma mpaka I think mpaka 34 hapo. Ni kutulinsuma mpaka 34 35. Enza 14 mpaka 35 unataka kukua mahali, unajua watakuwa the cool gang, the cool. Sasa hiyo ndio kitu alikuwa na struggle the first years. Yeah, as in
Yeah, hiyo time by the way it was not exactly at a smooth sailing period for some of us. Yeah. So I think you will find watu kuna vile hii show iliwaguza mali, and thus now maybe engage with it, whether ni huku Kenya ama majuu ama mali tulikuwa nasomea UG. So I think let's take it away with the first season, and we will start by recapping the first episode of this show. So the show kicks off the episode, so episode 1 of the show. Unapata crosscut za Lucas akienda bake as in the iconic shot of him in a hoodie, silhouette yake unaona tu iki dribble ball kwa hiyo bridge dinakwanga the beginning of the show. Alafu unaona shot za Nathan pia ana prepare kuanza game. Alafu you catch a glimpse of now like the hold his father Dan Scott has on him. Amwambia leo boss nataka uchape 20 shots. Short of that enyewe kuna vile. Alafu sasa coach Whitey kwa ebu focus. Alafu waki vile zile ile luko na tradiana na Dan, not these two people, they're not really fond of each other. So when we cut to Lucas ana arrive kwa hiyo court yao inaitwa the River Court. Anajoin friends wake, Skills, kuna Junk, Fagi, and then sasa on the side sasa kuna guy, if you watch the show towards the end, kuna this guy called Mouth, alianza kama like a sportscaster ana announce yani vile Nzamba na cartoon. lakini he comes to be a very important character on the show. So ana commentate vile vitu zinaenda nazo hizi unaponisha vile life ya Lucas saini low profile na ya Nathan ni high profile, acheza kwa an established gym, kuna like a non sportscaster. So so tunaenda kwa game ya the koti ya chuo koti ya chuo sasa. So Whitey anaona game afurahi, as in kama mnaonanga futa mnaonanga vile macoach kwa side yani vile mtu anaangalia game, as in I think they are also part of the game because they want to show how the coach feels about how the game is going. So anani Whitey is not happy with the way the game is going, so si anawaacha, anaambia kujeni ile time out, anawapatia mawaidha samaya nyi watu nyi vile mnacheza huko yani sipendi vile mnacheza. Alafu Nathan iko kuana sasa vile Nathan is arrogant, anaambia relax mazee, we are up by 10 points or 5 points kitu kama hiyo. So nani anamwambia Whitey anaona umse yenyewe hana adabu, so anamwambia kaa kwa bench, anaweka mtu mwingine. So anasema I don't care if you're up by 5 or 50, this is still my team. Alafu Nathan anamwambia whatever you need to believe. So vile ameharibika yani, anamgilisha coach vile anataka joint yo star wa team kabisa. So nani Dan pia mali amekaa wajani wale mabuda wako involved na vile game inaenda Kabisa. because the sign is on the team. Haya kwa River Court tunaona talent ya Nathan ya Lucas.
na kuna mmoja anaitwa Jan Kenyan anafurahia vile yani Lucas tu ndio anang'aria yani anawaibisha. I think ni zile team game. I think kuna vile cheza nakapuzikufani kwa Savo. Kumbuka poa sana Ile saa teme tunacheza video E3 ama 2-on-2 kwanza ilikuwa 2-on-2 hivi kwa watu but I suck in basketball what bakeni kwa cheza lakini at least wewe ulikuwa na sukuma fiti ulikuwa na idea lakini I got to see how Bake is a very competitive, very yeah. Whether you are a team of five, I always relax ama team kwa wawili, I always relax Bake sika ball unadungi relax wala wengine wangecheza ungekuwa hapo tuka fala fulani. Yeah, so when we go back to vile game ya le jina wale opponents wa the Ravens, they're catching up to them. So waichi anaona hapana nilibenchu msee lakini kuna vile tunaweza aibishwa. Anaangalia Nathan anamwambia rudi. So akiingia Nathan for a throw-in. Na nao tumekuwa tukiona kwa cheerleading squad day fulani amechia mbali. Ani kumbe sandi dem ya Nathan. Anaambia Nathan Peyton. This is Peyton. Peyton alikuwa manzi yake. So anamwambia don't bother showering tonight. Juu akishower tu na wanaenda game dine atakuwa waste time. Now so tunaona cross cut ya the both games alafu wote apparently they happen to like throw a shot kutoka mbali, a ball inaingia. Nathan wins the game for the team. Now pia I think Lucas ana win their game. Aya game ikisha tunaona Nathan kumbe ameiba basi toka shule kama celebration na other students hapo. Ukiangalia Nathan is the driver of the bus, ukiangalia huko nyuma unaona mastude watu wanamekaa kama sijui wanafanya nini. Best yake team, I think mtapuza kuona team throughout the show. So wana celebrate ati vile wameiba bus. At the same time unaona Lucas sasa si ametoka anaenda River Court to the same way he came from. He was going to the court, he came from the court dribbling the ball. Peyton yuko kwa gari. Afu una notice any damn reckless. Sababu akiendesha gari ana notice hii ngoma yenye inacheza si yenye atakusikiza sahi. So kile anafanya anaanza kutafuta CD ya hizi zile siku kulikuwa hata CD. So anaanza kuitafuta kwa back seat, angali barabara. At the same time pia Nathan si anadistractiwa na dem fulani. Anuza ati Peyton iko wapi? Nathan asema I don't know. So dem anamkiss. Mkisea pia naye angali barabara. So bahati mzuri team anaona hey watch out, kuna train napita. Ana break just in time for them to reach, yani kidogo tu wafikie hiyo train ikipita. Pilo naye anaangalia ahead just in time. Lucas naye akipita kidribble ball. So ana stop tu hapa tu kwa mguu yake. So ati wanaangalia na hivi iko nini si utoke.
Alafu Lucas pia naye alikuwa ameshtuka ati udem karibu anigonge. But now you get to see hints of there's a flirtatious vibe kati yao. So Patron yuko boss shuende. Alafu Lucas ana smile tu na sahi alikuwa na earphones. Tu yani I think ini ya kuonyesha because I think they are around 16 when this show starts. I think hii scene ilikuwa inaonyesha the recklessness of teens during this age. Doto tuko reckless watatu. As in Nathan anaepisha bus kutoka shule, alafu ataangalii barabara akikiswa dem mwingine. Peto anaangalii barabara akitafuta city. Lucas akona earphones kwa masikio kwa barabara, hata probably hata kuwa aware anaweza gongwa na gari na nusi. You age Joe. Yeah, I think it was meant to show us their recklessness. Now the show jumps. Okay, yes. Now as the train passes, tunaona kumbe kuna makarao walikuwa wanaongoja, meaning probably somebody called ati school bus imehepeshwa. The following month sasa si wana hao watu wote walikuwa kwa bus wanaitwa before the principal. Now it turns out ati so anasema ati the following people as in juu actions the previous night, right? Kutakuwa na consequences. So principal anasema the following people will not be reprimanded. Nathan mwenye ndio yende alikuwa the ringleader ati hatakuwa reprimanded juu ni kama kuna mtu wana cross cut na flashback ati Willy ye na team wanaambiwa endeni. Alafu so it is two of them and Jake Jagielski. You'll also come to know about him as this season goes on. He's also like a prominent character. Pia hizo seasons Bele. So hawa watu watatu hawako liable. So the other students of which walikuwa part of basketball team wanakuwa suspended. So yani hapa saa unaona yenyewe kuna corruption ilichezwa. Kuna hizi vitu zisafanyikanga hata corruption inakuanga everywhere in the world. Nani wanakuwa watu wa bigi waki misbehave. Wanakuwa very privileged all over the world. Yeah, it's a shame. Now afterward, right? Dan, Nathan's father, and confronts Whitey outside the school. I think school grounds or something. Anamwambia sasa wewe umefanya the team half the team imesuspendiwa. Ana mess na future ya hawa atoi. So nashinda okay, kama wamesuspendiwa, now what's next? Actually kile Dan asema ati letting the dreams of the team just vanish. So Whitey juu ni kichwa ngumu anasema the inmates will not rat the asylum. Arabu anaenda haya. Now we go to Lucas. Lucas ni jueni anapenda bake. He's a very virtuous person. As in hakuna kitu ametulia fanya so far.
ye anacheza na friends wake. We get to learn that he's an avid reader of literature. Tuketa skills anamwambia ati recite something for anamwambia sahii sina kitu quotable sahii. Anamwambia kwa nini I read vicariously through you. So kidogo kidogo wanaona Peyton akipita na gari yake. Hatu sijui watu wa majuu wanapanga lives poa as in high school at 16 you have a car. It should be like that also, yeah. Kulikuwa leo nini wala 16 years old wachukue nini driving license. But see he over here at 18 but year 16 kuna tu mjinga fulani alisema gari ifio kwa accessible kwa kila mtu. And I was like ish. Nilitoka, it was Kibaki time. I think it was Michuki. Yeah, he was like, cars should not be accessible to everyone. And I'm like, lakini what is the point of going to driving school? Cars zinafaa kuwa accessible kwa everyone. Cars should be made cheap. Kwa nasoma gari kwa accessible to the few. But that's a story of another day. Mi na support 16 years wanafaa kuwa na magari. So it's a matter of how responsible somebody is. Yeah, so Kamani akipita na gari yake Peyton, we also wanna discuss about Peyton's house. Now it is apparent as they are speaking kama wanajua Lucas has a thing for Peyton. So especially vile animation ati jana tuliona naye ati she almost ran me over. So baba tukoria kati ati guy na umeepukaje? Yani wako yani udem supu mwenye unapendanga karibu kurana pa na gari. Yeah, so now that night we get to meet Lucas' mother, Karen, and his best friend, Keith. Oh, really? Oh, but mi napenda mama Lucas. I think people who watched this show back then, what inspired in maybe she was an inspiration to single mothers, right? So William raised her kid. So Karen, they had her cafe, Karen's cafe, and Lucas' best friend Haley works there. I think ni hao made yani wako na close relationship with Haley na Lucas. Ni watu wako na hii banta ya kujokjok wanaenjoyana. Nilea sana uone friendship kama hii between people of the opposite sex. Ama kuna tu as long as there's somebody of the opposite sex, kuna wale wanakuanga na hii perception that there should be like some roles between them. Kila msa anakuanga hivyo. But nishaikuwa na my best friend madem. Or the other, you don't feel any like tasemaje romantic feelings ever. Like 90% ni madishi. Music inakuwa weird, but nishaikuwa nao. You're spelling Kenya as you. Nilo sa ni madishi. But nishaikuwa na mara to die nimekuwa nao. Yeah. So yeah, there are friendships between people of an opposite sex. So happen nishaikuwa. Okay, so they give Lucas a copy of Julius Caesar because they know how Lucas likes reading. Okay, we go to
the school grounds, Whitey's office, the coach. He's visited by Keith Scott. You have not. I think this is the first time we meet Keith. Keith is uncle to Lucas. Dan. Dan, the father of the dad we saw earlier with Nathan. So this is his brother. Even I thought even any Keith is the father to Lucas. Yani nilikuwa na feel hivyo. Yeah. So Whitey and Keith are very close, and they joke about they talk about earlier vile Dan alikuwa naambia Whitey about him crushing the dreams of young men kwa sababu alisuspend the basketball team. So Keith anauliza sa Dan alikuwa anaongea about himself ama our players. So as in we'll get to learn that Dan and Whitey are not in good terms because as in akuwa napenda coaching methods zake. So just as we saw Nathan earlier, Dan alikuwa wale watu wanaamini at the end of the team, see the coach. So probably he was not akuwa mtu wa teamwork. So that is what probably Keith meant by did he mean himself ama how players alipasema, because vile umeona selfishness ya umse kuna vile anaweza tetea team mzima. Haya, so akiongea pia we get to know the history of now Keith pia ni kwa basketball team, lakini yeye hakuwa watu wati walikuwa wanachukulia the game kama I think as in a game tu hakuwa nafanya ati ndio the game is what determines life. Now Keith mentions, because they've discussed now the suspension, Keith now happens to mention that Lucas also plays. So here is now where they reveal that Lucas is also Dan's son, but Dan abandoned Karen and Lucas when they were in high school. So Keith anamwambia because they have a close relationship, these two anamwambia kuja ni kuonyeshe about Lucas. So in their car they watch as Lucas plays in the river court. So while Whitey is impressed by Lucas' skills on the court, so anauliza so mbona yuko hapa instead of playing with the real players? So Keith anamuuliza real players like Nathan. So as they continue their conversation, Whitey anauliza Keith about how there things with Karen. So Keith unaona kiebika kidogo. Akasema yeye na Karen they're just friends. He was just there for Lucas. So as they continue talking now, Whitey anasema okay, mbona to uproot, yani mbona to complicate life yake by like him making him join the team. Juu yenyewe hiyo itakuwa ni kama kumuaproot. So Keith anasema it will be good for him na itampatia structure, and he also deserves to know that he is good
discipline pia. Discipline. Aya, so so I think nani akasema atafikiria, silisema kitu kama hiyo. Now we go to Ethan and Peter, and we get to see how toxic their relationship is. So nani kuna si to establish anapenda mangoma sana Peter. Yes. So Nathan akiingia anaingia tu kama amezima mziki. Aya, naye Peyton naye she's not in a very good mood kwa sababu Nathan has kept her waiting. Mwambia okay, kwa sababu nilikuwa na the team, unza ukafanya na the team, kumwambia so unapenda una stand up kwa sababu ya spend time with him. Kamwambia sasa awase yani walisuspendiwa na nilikuwa spend time now, so hata nilikuwa nimekuja hapa kukuinvite, so unaninvite hapa to spend time with the team Bana. Mwambia as in like sana na Peter na ameboeka sana. Mwambia sana mimi nilikuja kuspend time, lakini kama utaki endelea kusikiza your loser rock ndakuona kesho. I think ana mention that she's being a bitch kwa sababu ati ana show concern about why she's spending time with him, alafu ana realize I'm offend them Bana. so kama apologizea, kamwambia pole nini, lakini awase yani they need comfort because they have lost their spot on the team. Petro anafikiria alafu anasema okay sawa, anaingia box, but you can tell this is a regular thing between them kabisa. So following day Whitey ana approach Lucas kwa library, lakini sasa they happen to be wote hapo, Peyton, Nathan na Lucas. So Lucas unatia amekaa huko kwa park na wengine wako hapa mbele, so as in I think pia ilikuwa inaonyesha status yao wa in terms of chuo. So Whitey anaingia kwa library constant, so wote wawili wanaangalia juu. Inanikumbusha tu tumaliza tu So watu wanaangalia juu, so si Nathan probably anafikiria ni yeye. I think alijibu WhatsApp kwa akamwambia not you. So nani anashangaa uko chataka nini humse. Alafu akaita Lucas si anashangaa mbona anaitwa, alafu anaambia Nathan, you read a book or something. hapo sikuwa nimekanisha but yuko mbele fresh That makes sense why alikuwa anaambiwa ile. Haya, so si Whitey na Lucas wanaingia court. Whitey takes this opportunity to offer Lucas a spot on the team ndio wa fill positions za wale watu wamekuwa suspended, lakini Lucas is not very keen on joining the team, so anasema yeye ana belong to River Court. Declare offer ya nani, sidhani alimention ati ana belong to the River Court, lakini Whitey vile anamuoffer hii position, Lucas anasema I'm sorry, alafu anaenda.
lakini obviously si msori kwa sababu vile anaenda ile ana drop ball tu kama ametembea za ponenchi makochi wengi amgana hii madharau iti mzee anafikiria ni nani kwenda huko. But I think wao wako na adabu kidogo. Leo naona this is just a teen acting out. He'll come around. Look at patience. Huko then wako na patience. So nani the river court sasa skills na the other guys si wanacheza ball na Lucas. Kina skills na kina junk na Fagi, and the mouth is also there I think. So ametoka kuambia he has been offered a spot on the team. Zama mbona hukukubali nini? Mbona hukukubali spot on the team? Kasema I can't play on that team, not with those guys. So already yani kuna tension yani between people who are not on the basketball team and on the official school basketball team. So Lucas asema he belongs in the river court. Skiza mwambia we belong here but you don't belong here. Wewe unafaa kuwa uko mbele. Jua najua talent yake. So awful skills ana emphasize anasema wewe unakata kujoin team because you want to use us as an excuse, so mi sitakubali. So usitumie kama excuse. Kama umefanya sport kwa team, we join team. So baadaye Lucas akifika home anapata package na jina yake on the team, on the front door. Haya, anaenda anafungua anapata ni jersey ya timu yao. Haya, Karen naye akipita kwa room yake anamwona amevaa hiyo jersey, amwambia take it off. I think nani hata you can tell yes ni mother tulia sana yake, lakini akikumbusha of kitu The past. time in past ana react Kabisa na react vibaya. So ndio baadaye when they talk sasa I think Lucas ana apologize kwa sababu kumapseta akasema hapana. Anamwambia alioverreact, so ndio anatake time kumwambia amekuwa offered a spot on the team. But saa kale anamwambia I think you should accept Lucas. So Lucas is hesitant. Sema lakini sasa mimi sitaki kukuumiza na vitu zingine. Kusema you don't have to sit your life on the account of me. Namwambia my past is not your future. So essentially the reason hata alikuwa willing kwa politizi ya mama yake ni inawe ni kama alikuwa nasema mama yangu amekataa kwa hivyo siwezi join team. Lakini sasa si mama yake sahii amemwambia ako na freedom ya kuchoose kuingia kwa team. So hizo excuse mbili za friends in the river court, mama yake they're out. Haya, now we go to Nathan at home. We've done take kona like a home gym or something. They're lifting weights. Sa hapa hii scene kama uni notice if a symbolism fulani ile si Nathan sasa yuko kwa bench anainua alafu budaki ananuza yo una weight ngapi, alafu anamwambia sema hapana, anamwongezea Budaki jo. So hii ilikuwa vile ni interpret which
I might be wrong, but if you look at this thing closely, nika symbolism ya ile pressure Dan anawekea Nathan ndio kwa team ati what it takes for you to be his child, somebody ati mwenye atakuwa na brag about uko nje. Ndo kuoma vile anamwongezea weight, Nathan anashinda kuinua, alafu anamwambia toka hapo, alafu anakaa anainua. Lakini now this conversation pia wana feeling na ni kama tuna catch up nao na history ya hii family, yani sati ya kina Nathan, sati ya kina Lucas. Si Dan amelan that Lucas alikuwa offered a spot on the team. Somati afu Nathan iko, but we have the same last name. Alafu Dan anasema yeah, but he's not my son. That is wishful thinking on his mother's part. Yeah, but yani hava namwambia hata mwiti Lucas namwambia this kid is a threat to you and your future, so he's your opponent. So namwambia Lucas akijoin team hata anataken position yake kwa team, so anafaa ku make sure ameelewa, so anafaa ku make sure Nathan asijoin team kabisa. Now anamwambia sasa atumie team kuintimidate Lucas, so Nathan si anaenda kwa team na anaenda kwa River Court. Nathan akicheza anamwambia so vile wanapatana for the first time, okay, in this show probably amekuwa akionana through the years. So Lucas yuko, what do you want? Anamwambia wewe unataka nini? Kwa sababu mi sikutaki kwa team, hawa wengine kwa team pia wakutaki, na girlfriend yangu pia mwenye nimenotice unataka pia ya kabisa utaki. So Mchade anamwambia sasa we should hold a challenge for your spot on the team. Nikishinda Lucas akiwin, namwambia Lucas akiwin, Nathan ataquit the team, lakini Nathan akiwin, Lucas atarudi kwa ile shimo alitokea. Ende jipije kwa ile shimo alitekeleza. Actually funny. So Lucas does not react. Lakini wana discuss hii kitu na hili. Na wana discuss pia like the relationship yake na Dan, how yani Dan is estranged. So vile wanaongea, Lucas ana consider ku accept challenge kuonyesha Nathan na especially Dan ile mistake alifanya by abandoning him akiwa mtoto. Keith baadaye wana discuss na Lucas. Amesikia about nani ali decline kujoin team. Keith anaambia Lucas anataka ajoin team ndio watu waone
how good he is at the game na limit talent yake to just deliver quotes. Do si watu wengi wataona how good he is. Haya, at this very moment sasa Keith ana receive call kuna kaa ime break down. It happens now to be Peyton, gari yake ime break down, so Lucas ndio anatumwa aende attend to the situation. Now Lucas na Peyton we continue to see yes udem ni ana resist mse nini anashindanga kiniangalia nini, but unaona tu vile Peyton kuna tension fulani tension fulani hata kama moja ana yuko like hostel, kuna chemistry yenye maybe one of them may not be aware or both of them may not be aware, but inaonekana tu, lakini inaonekana. So nani anajaribu kupona Peyton juu kuna sticker fulani ameweka kwa file yake, lakini Peyton she shoots down this attempt at bonding. Kanamwambia so anapigia Nathan, Peyton apigia Nathan anamwambia amekaa down unakuja kunichukua, alafu ausikii Nathan side of the conversation, lakini from vile if Peyton ana respond you can hear how arrogant Nathan is. Juvina anasema ati yuko kwa gym kwa hivyo haizi kuja, so hanga pia I think ana assume Nathan as this is happening Dan ana visit Keith, alafu pia nijoniole mind you Dan is the younger brother to Keith, lakini I think nole younger brothers yani wamekuwa more successful than the older brother. So any chance he gets lazima aonyeshe the older brother yani lazima muonyeshe yani what he has achieved more than him. So suna vile hata wakimita akasema niaje Keith, by the way I sent you some business a while back, alafu Keith anaona mtu amekuja kuniringia fara mwambia I forgot to call you and say thank you. So back to Peyton and Lucas. So Peyton amengoja anaona Nathan akuji, anaona tu hapa I think the beginning of the end for their relationship, because where Nathan is lacking, Lucas is there to fill the void kabisa. So Lucas anaoffer anasema I can offer you an aid kama unataka, lakini Peyton hata kujifanya ati yesi damsel in distress kabisa bali so I think anaambia sijui anaandika check kama asema nini, afu anamwambia ati tell your dad to call me with an estimate. So anassume Keith ndio babake, sema Keith is not my dad, is my uncle. Akasema yeye na Nathan wana discuss sasa the fact that they share the same father. Anamwambia sasa Nathan, Lucas anaambia Peyton sasa history walikuwa na yeye na Nathan. Sasa at this time Peyton iko very pissed off that nani amemfanyia madharau sana Nathan kabisa.
So Lucas anasema these guys as in wakiwa wadogo walikuwa wanacheza junior leagues, lakini kukatokea hiyo rumor that Dan is Lucas dad. Hiyo time I think akwa boyara or something like that, maybe alikuwa naona buda yake ni nani. So bila alienda akauliza the mother kama ni kweli kama Dan is the father, akadinae, lakini hata vile alisikia kilia akajua it is true. So akaquit hiyo junior leagues ndio mama yake pia asikuwe na hiyo emotion hiyo aibu. Yeah. So ndio also the fact the way he put it like so that I didn't have to see his face, also because so that my mother didn't have to. Ataki sasa ati mama yake akuwa naona tu past yake na umse and uchungu tu inajioka bana. Haya. So Peyton as in Anshangati bona alamwambia hii story yote, she's practically a stranger. Afu Lucas anamwambia maybe that's the point. I think sasa mwana kiambia stranger kitu, it's easier than kuambia tunajua, because maybe tunajua kakichurch ama you take on that situation. Mkweli nakwanga proprio kuambia strangers di mtu akamjua anaweza kujudge. Mi nikuwa namolewa. So judgment ya watu, I think judgment ya people you know ni way more harsh Kapsa. that stranger. Na maybe your stranger udayona naye tena. Utemishne tena. But this is a small town. Hakuna kitu kama start. Yeah, very small town. Because it is spread like wildfire. Now, kwa garage sasa, si nani Dan is trying to convince Keith to talk to Lucas to drop Bala. out of considering joining the Ravens kwa sababu ati Nathan akona real future. But you see, I think in life kuna kuanga hata whether in life ama kwa kazini kuna watu ati juu wewe ni threat kwao wanataka kuneutralize threat. Kabisa, by all means. Ako? Watakuneutralize threat before ukupate chance ya kuwashinda. If you ask me, this is very cowardly. True. Because mbona sasa unajua ile determination ya kuface your opponent head on, hata kama utashindwa at least ukumempatia hard time. Bana. I'm thinking people will respect you more than at when you now try to eliminate the competitions before the game begins, which is now what Dan is trying to do here. Aya, nani akamwambia Keith anashanga na audacity ya Dan kuuliza hivi, akamwambia we ushaifikiria about Lucas' future? Dan akasema he can't change the fact, once again about that kid, he can't change the fact that this kid exists, but I talked to Karen and tried to tell her to take care of it. Now by taking care of it meaning kumbia abort. Yani vile anasema hivi ndio Lucas anaingia akisema hivi, afu kuna that tense moment like Hapa kubaya. Lakini Lucas I think alikuwa melodramatic. So notice any akiboeka kuna bila anarusha Bana. alifana mwakawe. So hii story I think inampatia hiyo pile Dana mada kusema, I think inapatia Lucas motisha. So ana approach Nathan story kanambia
accept your challenge. Kamwambia lakini ningependa ku tweak terms kidogo ya kishinda, lakini we don't get to hear kile wameandri alikuwa skima lakini akuwa skima Lucas ani alikuwa tu I think amefunza na umake hold on, yani basi react with emotion. mtu skima ni Dan. Now hii incident sasa ironically so inafanya Karen na react, ana visit Dan at his dealership. Dan owns a car dealership, which is why he's now he looks successful. So Karen ana visit Dan and confront about vile alivisit Keith na ile alikuwa na anauliza Keith afanye. So anamjama anambiani yani it's annoying, asema kitu kama ni it's annoying that it takes something as a kuwa part of Lucas' life, alafu it takes something like him joining the team ndio ati akue involved na anything to do with Lucas. So amemwambia he will not interfere with him if he decides to play on the team kabisa. Otherwise akiinterfere akamwambia utaniona. Now then we go mbona unataka humiliate Lucas by letting him play on the team. Karen anasema should rather not humiliate him, but now Dan has humiliated Lucas enough. Bana. So she says this and walks away. So Dan vile ameona hii kitu imefail, anajaribu Nathan sasa. Amesikia about hiyo challenge Nathan alipatia Lucas kwa River Court. Actually they did not decide the place. They do sindio kabisa wana decide vile Lucas aliapproach Nathan akamwambia River Court saa fulani. Nakumbuka. So Sudan has heard of this challenge. So at home sasa Nathan akitoka kwa shower tuna notice ati nani amepias ngepoli yake. Alafu Dana anamwambia if I wanted a girl I would have adopted one. Alafu Nathan yuko so you can leave her too. But he sees that he jokes si funny. Lakini nasema okay. So hii challenge yenye umeweka it is not the best thing for you. Yeah, sababu kinapo umeshindwa sasa una jeopardize your own future. Oh yeah. Because you go I do a lot of things Coyote. Lakini sasa hii challenge I'm doing it for me. So Dan anaona hapa hakuna kitu anaweza. But later we see Keith and Karen have a conversation. Karen the fact that she shares a concern to Keith about history ya ku approach the Whitey about Lucas joining the team ibetani kios yenye yako anataka kabisa. So juu saa imeleta collision course between Lucas na Nathan. So hili sasa si amekuwa kisikiza wakiongea.
as we establish that she works here and ni kama kwa kawaida kufulani. But I think hii first episode introduces Neely as potentially some character. Yeah. But so to the key some introduced yeah. But wamesababishani she's Lucas' friend and very loyal to him. So wana discuss kile madhake posani ya madhake. Na Lucas pia ni kama anaanza ni kama regret accepting that challenge. He fears that maybe he might have been selfish by like accepting the challenge. Ila namwambia wewe na madhako mnapenda kuwari sana. Wewe fanya mambo yako. Haya. Peyton and Lucas now they live in the house. Peyton pia she wonders why Nathan is playing against Lucas. Nathan to prove that I'm the best. I can't kabisa okay. What do you? Or what happens when now Lucas wins the game? Alafu Nathan amwambia he gets you. Peyton ni kwa zingan. Na nitumia mimi kama bargaining chip. Bana. So River Court game inafika. Hako na curve na grow larger. So Dreland kumbe team ndio alikuwa ameita watu. Na the reason for calling crowd, I think ilikuwa intentional. Because I think anataka watu waone Lucas akibishwa on his home turf. Yeah, which he blended somehow from the situation. So the game begins. Nathan Villati and Diskeni and pro anamwambia wacha apati ufala advantage. Kuna vile ona nini mtu anaanza na game. Apomwambia yanza. Lucas ana score. Mwambia sawa chukua tena. I can do this all night. Usha ana score. Haya. So hii ingine ya tatu sasa si Nathan sasa nani akianza kudribble akienda towards the rape. Nathan ana steal the ball anaenda ana score. So there's game inaendelea unaona watu bila anaenda toe to toe. Kila moja ni anajua staff yake. Walikuwa competitive. Pole. So inafika point sasa Nathan akiwa na the ball ana foul Lucas Roboka elbow. So nani kana kila mtu ana react. Jana naye useme michezo kimchafu especially kina skills Hailey Peyton. Lakini Lucas anasema wacha nimpatie point. Despite the foul, anasema hiyo ni point. Wanamwambia sasa boss hautascore tena. So score sahi ni 14-12. So Nathan akienda kuscore Lucas anampin. Haya. So kimpin ana score. Ana tie. Haya. So Lucas sasa si unajua ukiscore sasa wewe uko na advantage game ikianza. Bana. So si Lucas anaanza kudribble. So Nathan attempt at tactic ya ku get in Lucas head. Pamo pia
Sasa huyu jamaa budetu, he didn't mention you even once. Lucas hata hii perfect. Nasema yeah, this is for my mom. Score. Kuscore yani kaudi na roho yani watu wanabambika ati Lucas ameshinda. So juu ameibika, si ana storm off towards gali yake, hata anapita Peyton. So Peyton wana lock eyes na Lucas. So Lucas anamapproach. I think kuna kitu imekuwa ikimsumbua kwa akili. Mza, what exactly did you bet? So Lucas akamwambia Lucas akishinda yeye anabaki kwa team, Lucas akijoin. Kwa sababu anajua the last thing Nathan wants ni kukosa kuwa kwa team umse akishinda. Lakini akamwambia it's not even about him. Alafu Peyton sasa wana lock eyes, yani kuna hiyo gaze flat between them. So imply probably it's about her. Probably. So si Nathan watu wanaongea sana. Mwambia hey Peyton, ile mwambia we twende, ile look anampatia ile look ya ni aje wewe unamjia no msena nafaa kwenda lali competitor wangu pia. So the fact that you wanaongea no loser, as in it's inaendelea kumwaipisha. So akienda Lucas wamwambia I'll be seeing you. Ile fla kuna hiyo flood nini hapo zondo kuna vile kuna some tension between them. So Nathan anarudi home now knowing the bet that they made with Lucas. Anapia Dan, don't worry Dad, your dreams are safe. So episode ikiisha, right, Lucas sasa ndio na join practice. And you can see Peyton kuna vile anabambika. Lucas yuko pa team na pia maiti, yani the fact that Lucas amedecide kujoin the team as earlier vile alimu approach. Now since the focus of the show is the two brothers Lucas and Nathan, we're going to explore as in now the people who are connected to these two brothers who move the plot forward, the plot of season 1. So we'll start with the arcs the two brothers share, as in people who are connected to both Lucas and Nathan in the story. So we'll start with Peyton. So Peyton, as we have seen, Nathan is a very toxic boyfriend, very disrespectful. And clearly there's no real connection between these two. Because hata kuna sa okay, as we see, Peyton has some issues of abandonment, I think stemming from the fact that her mother died in a car accident when she was young. So she expresses
what she's feeling through her art. Tatu kiona room yake, apart from the music now, kuna art ameka all over her walls that she draws. So there's a point okay, see kuna art yake ana submit kwa some magazine ya chuo si magazine ile ya chuo ni later, ile ya chuo ni huko mbele. Sawa as in, so ana submit lakini ana have second thoughts yo art yake, so ana have second thoughts alafu anatupa, akuwa very dramatic yana. Now Lucas yani ulikuwa napata mara mingi yani alikuwa tu hapo tu anawachizi vitu, sijui ilikuwa ni coincidence. So when she throws hizo her submissions kwa trash, Lucas anaenda anaziretrieve na anabia Peyton bona hataki kusubmit. Bora pia ni hati yake Kamwambia as in ziko poa. So Peyton anajamba room tu anaitatelega na privacy yake anaitafia na privacy yake, na pia ni kama anataka kumrescue, maybe feeling that some kind of damsel in distress. But he submits the art yake kwa hiyo magazine. And they call her for an interview. But yes, despite kile Lucas amefanyia ile ati ameona hati yake ni poa na ana believe in her art, bado amechamu juu umse yani hana boundaries bana. Aya. Now but as in they bond over, as in this, the fact that Lucas believes in her. They also bond over music, and the fact that Lucas ndio alipoza ku find out why she's having some personal issues. Na kale wakati ati alikuwa nashinda akirun red light. Ati sasa ati anajaribu kurecreate ati anajaribu kutest limits za fate yake. Ati ana run red lights all the time na ati hakuna kitu inafanyika. So Lucas ndio alibova kumuuliza alibova kufind out yani mbona yuko hivi, and then she explained why she's doing that. On the other hand, Nathan hakuwa tanjali na I think all he cared about was just her sex. And the fact that I have a girlfriend who is a cheerleader, who is hot. So hata kuna time Peyton, I think kuna vile I don't know, kuna saa alikuwa agitated maka akatoa hiyo ati yake kutoka kwa wall. Bana nakumbuka. So ile data nakipita kumvisit, yuko something is different. Hapo Peyton yuko maybe it's because I took off my sketches from the walls. Alafu Nathan yuko, what sketches? Mimi kasa kwe akwai hata kuipe attention, hata kwa naziona relationship hiyo ilikuwa nini jo,
iko haiko Alhamdulillah vibaya ati akiitwa ati kuna emergency gari yake imeni ati asamani niko kwa gym. Nikipata time nitakuja. but it was a typical high school relationship. Watu wakishaboekana hivyo ulikuwa hivyo. Alafu pia alikuwa amefunzwa na Budake asi kukuwa arrogant. Ati ni it is very shameless ukiona ati baba ati anakwambia ati bully huyu jamaa sijui tiosi ati juu ni threat kwako sijafanya nini. So alafu afanya hivi akijua hey, these two people they're brothers. Anawakosanisha ni because that he is not in the life of one of these people. Nana ibu. So over time unaona Peyton anakuwa disillusioned na vile Nathan anatreat Lucas. First of all alifanya nini or kuna vile alifanya kwa class unaona ati ile huyo literature teacher ambia ati waseme one word kudescribe mtu. Unaona ati Peyton aliulizwa describe one word to describe Lucas. Teka alisema kuna kitu alisema sikumbuki nini, lakini vile Lucas aliulizwa ati say one word to describe Peyton akasema sad. So Nathan akavolunteer akasema I can say one word to describe Lucas ati bastard. Alafu akafight. Hapo ndio alianza kuona vile na nini mbaya. Alafu father akaenda ati kwa bash akacheza ati tape ya Bala. ya parents wa budake na Karen of your high school. Kusema ati ati ana believe ati na Dan ati they'll have a big family sijui nini. So is ina hat Lucas. So Lucas ne anaona huyu this guy is being very mean. So Nathan sasa ukuwa na ezineni mtu amezoeshwa ku get away with everything as we saw in the pilot episode. See by this point wamejuana na Hailey. Na Hailey alikuwa ameapproach Hailey ndio akisema ati he's failing in his grades, so he needs a tutor. But really originally this is a way to mess with Lucas. Na Peyton alikuwa ameona hivi. So hata ka approach Hailey. This time hapo ni kwa friends bado. Kambia Hailey Lucas inakaa ni kama ajui hii mambo yenyu, lakini mimi sitasema kitu. So Peyton is very perceptive. So kuna extent of Nathan's disrespect toward Peyton. Si ana drop off anatumia gari ya Peyton ku drop off Hailey home. Alafu anaenda ona kubaibia. Alafu on his way back to beach house, actually hiyo party ni kwa beach house ya his pilot's house. Ana side gari kwa sababu I think na vile yako ana concentrate. Alafu akaenda ika crash kwa mti. Sasa Lucas because alikuwa na gari ya Peyton na inaenda recklessly decide kufuata. So as you have seen alikuwa concerned about Peyton given vile alikuwa na run kwa red light.
previously. So akitoka kwa gari ati anaenda kufind kama Peyton yuko sawa, anapata kumbe ni Nathan. Sasa Nathan hata ajali hata crash gari ya Peyton. Afu anamuuliza, yani you're just going to walk away? Akasema yes. Hata yuko concerned. Hayuko concerned. Afu akasema ati that's a crime. Kama ndia it's a crime if you report me. Afu akasema ati he has to take responsibility kwa sababu ni girlfriend yake. Nathan akasema mi sikuwa hapa kwa sababu Tio atamtetea, tulikuwa na yeye. So Peyton sasa ameshindia gari yake Kwa so akauliza Nathan si akamdanganya ati team alitumia gari kupeleka Brooke home. Lakini Peyton ashaongea na team na yeye na Brooke hawakuwa pamoja, so ajaribu kudanganya kitu ingine. So it turns out okay, so Peyton hakuamini lie kwamba amesema wajaribu kudanganya kitu ingine. Now Lucas because yeye ni akona conscience, si anaandika note kwa mwenye gari yake iligongwa kabisa, akamwambia kuja kwa body shop ya Keith garage. Alafu naye akaambia Keith what Nathan did. Lakini Keith sasa juu because he's not waiting to let Nathan get away with it, akaambia Dan about what happened. So eventually Nathan sasa kaambiwa kuje juu estimate ya damage ya ndani ya vitu vigani ndio ilipo. Aya, na Dan ali respond in kind kwa sababu anajua any record of vitu kama hizi itaribia Nathan chances zake kabisa, any criminal behavior. So I think he took care of the bill. But now Peyton sasa she comes to know what really happened to her car. Akajama kasamana, akamwambia sasa ana break up na hizi vitu zake zote achukue na ambazo kwa sababu yenyewe Nathan alikuwa asshole. I mean disrespect for the class. But Nathan alikuwa those rich kids. Amefunza ni they can get away with everything. Yeah, so after they break up now, kuna hii opportunity now for Peyton and Lucas to pursue something together, right? Na azinipe umekokiona unaka ka sexual tension fulani. Kuna ka sexual tension fulani between them, wanasmailiana nini. Lakini now by this time we know that Brooke, from the moment she saw Lucas, alikuwa amesema I must have this dude. So amemwandama aggressively despite knowing that Peyton has a thing. Kumsema dem high school kabisa, kwa madem walikuwa na tabia. Despite knowing that Peyton has a thing for Lucas. So Brooke anaenda nadanganya Peyton ati Nathan kuna vile anadai story yako na he's willing to apologize, say sorry, blah blah blah. Akaenda kandia Nathan the same thing ati Peyton yuko willing kukuforgive na atingia box ukimwengelesha. Lakini kulikuwa na bash fulani, kulikuwa na event fulani kwa nyumba ya
done. Masudia I think studia wameinvitiwa some kind of charity thing. So despite the attempts Brooke to bring these two together, she realizes that as in clearly these two wana realize chemistry yao imeisha, right? True. Na so ina blank, so ile kuaibisha anaambia Peyton alikuwa anacheza game of dare, truth or dare, ati anaambia Peyton, I dare you to kiss Lucas. So nini anaona amekuwa the spot, lakini she does it anyway. So hapa ndio Nathan anaona enyewe vitu between ye na Peyton zimeisha. So later that night yani wana hook up, wana get a room, alafu wameanza kutoa na nguo, alafu Lucas anaambia Peyton, I think I want more. Nataka wewe na it was so weird. No, I don't think it was weird. As in given how we saw them begin to Lakini mo nataka everything about you kwangu hiyo ilikuwa weird. Yani nasema na want more nataka yani wewe. see relationship as in because they form an emotional connection, wanataka kuona how further they can take this thing. Okay, it was right, lakini venye alisema it was so us in high school. You know, some of you guys might see it is weird, some of you might relate. I don't know, it depends. Unajua right alieke kakuwa so high school, yani hiyo 16, yani hiyo ako kwa obsession. Unajua ni first time yako kwa ku experience kitu kaa hiyo. Sa delele venye Peyton alijitoa. Okay, Peyton at that moment, her intention was just a hookup, sex, right? So ye vile Leonomse ati anaanza kumavia vitu zingine hapo, kusema wacha jitoe. Now when now she comes now to see that Lucas is really somebody who cares about her, not just some random guy. So nakumbuka ile ati ye na Brooke alikuwa ameambia Brooke ati alikuwa ameenda out to meet some college guys kwa bar. Ile ati nani asahau hizo madrama za relationship yake na Nathan, relationship yake na Lucas. So si wakata college commit some guys, so si Peyton visits some college dude mwenye anasikia waka bond over ati umse anasikiza the same music as her. Sasa si Peyton na intention yake ikwa kukunywa yetu tuvanenda tu ku have fun. If sex is part of the package, sawa, but ye kukunywa igwa part of package. Ye ameachia nani? Brooke. So I take it she's the designated driver. Umse akalimaliza kumconvince akamwambia sasa mimi I think kuna kitu alimconvince akamwambia nini moja tu kamoja ita heart pia pressure. So si yanekwamba usatunzi sawa. Kumbe umse sasa kumbe akona very dark intentions. Amwekea nini kwa trick. Anamwekea think ni ilikuwa some kind of whatever. Ni I think ni date subtral. I think ileta date subtral kama hiyo. So anamwekea. So with the time unaona Peyton anaanza kubehave yani aiko drowsy, lethargic. Now this time si nani hookup yake imefail.
ukapia Brooke. Imefail because find out the guy she wanted to hook up with yuka high school amepiga simu to a college. Sasa kusema hiyo officially place imebo, wacha katafute Peyton tuende. So akienda kumtafuta anapata anaingia kwa hiyo, anasema mtu anamsaidia kuingia kwa hiyo room, anapata na nini ametragiwa Peyton. So you dem ukata kupenda ude Brooke kwa sababu despite umse kwa college dude potentially dangerous, confront head on, akamwambia chana friend yangu, alafu akachukua Peyton bana. So she calls Lucas akakuja akaenda confront the dude. Huyo dude akasema kamuliza ni drug gani dem. So yukata kujua ndio si kuna medical student I think walimwachapo na Peyton alikuwa med student. So alikuwa najua alipata kujua ni drug gani amepewa ndio ni counter the effects. So kashimanye Lucas kuna alikuwa alikuwa pan alikuwa nikawa dunse umse college. Imagine mse high school 16 anaenda kushika mse college mashati. It happens. Namwambia boss nataka kujua ile tagulimpatia, so mse ikabidi ameadmit. So he ends up saving Peyton from like being in a very dark situation. So in light of this, Peyton anaanza kuona na yenyewe she made a mistake rejecting Lucas. So here by this time Brooke has made headway. Amejaribu kupatia nani kutamamsha Lucas. They've had sex. So at least they appointed it that way. Right? But by the time sasa Lucas Peyton anaenda kuconfess her feelings for Lucas, anapata to use iko ashachukuliwa bana. So she's forced to hide her feelings for him on account of Brooke being her best friend. True. What happens is Peyton, now her father comes back. And part of the issues that she has is her father ni wala tu anakwamba na kazi inampeleka away from home. And because of this loneliness of her parents are not around, and Lucas is with Brooke now, inafanya saa kuwa na stress. So Lucas has a hand in now convincing the dad to get a job, to like acknowledge, kukua aware of how Peyton feels when he's away all the time. So hiyo company inapelekanga out of town, sasa inapatia job yenye itamwallow akue close to Peyton. Wasikuwa naenda months without seeing each other. Now one time she gets news that hiyo vessel lenye babake yuko imepotea. Na hajulikani kama babake yuko alive. Iko dada babake mipi amepasa. So zakapewa ati akuje identify fulani hapo kama ni babake. So Brooke unaware about what is going on in
Peyton's head. Sema Lucas wenda na Peyton wanda find out. So they go, they find out that Yubulisi ya babake. But then they have a moment kwa hiyo motel walikuwa na lala. Ni wakingoja kuona the body. Alafu by this time nani alikuwa amepaya Lucas, Brooke alikuwa amepaya Lucas some kind of choker. Kedi ikakwa choker. Hizi ni kama zinakuangaza na meno ya crocodile leaf. So as they are getting ready yani to get into it, hiyo choker ni inakoma konyolea Peyton. Tuko funny. Alafu Lucas akimention ati Brooke gave me that. Ndio sasa inawa hit. We are Squad go down na hapo hivi as in we atuwezi umisa Brooke. So they decide not to have sex. But they find that they cannot deny their feelings for each other. Si sasa wamepanga kwenda kumwapia both Peyton and Lucas. Actually now Lucas now gets into that accident in a coma. So ye vile anaona vile Brooke yani amejitolea yani ku make sure Lucas is comfortable na bonga mama yake yani inafanya feel awkward yani bula. Na hata before that Lucas she wanted to tell Brooke about them. Lakini sasa zile news ya Lucas inakuja. So inafanya things now hard for her. Now Lucas sasa juu amefolia Peyton sasa. Ile mbaya. Ana break up na Brooke. Dio wakue pamoja na Peyton. But in a backfire and spectacular fashion. Because Lucas si shoulder yake ilikuwa inaumia. Lakini ameanza kuwa na Brooke is overbearing in couple all the time. Anataka Peyton. Bazo akaenda kuwa na Peyton. Alafu now anapata some kind of attack because of shoulder yake. Na as we established earlier, Brooke anakuanga na webcam kwa room yake. Yenye kila mtu mwenye ako na internet anaweza ingia kwa web page. Yani Peyton. Right? Yeah. So Lucas was one of those people mwenye alikuwa na ninio sites kuangalia Peyton. So na kumkezeza za webcam. Hiyo time si nani Brooke alikuwa vile Lucas alibreak up na Brooke. Alikuwa nataka sasa kwa friend yake. At least akue in his life. But sasa si hiyo time Brooke akikuja, I think Lucas alihepa. Kakana kwa na Peyton. So akiambiwa I think akitaka kwenda kuita Lucas, anapata Lucas haiko kazo. Ametoka. So lakini I think zinjui kama ulioneo moment ati aliangalia screen ya comp ya nini afu akareact. Kuna vile alireact. Alafu vile alienda hosi, si Lucas akasema ati alikuwa ameenda sijui kufanya nini. Alafu alikuwa sijui ataenda kucheza bake. Alafu akipata hiyo attack ati Peyton akapita alafu ati akampeleka hosi. Lakini you can clearly see Brooke anabila meshikanisha. Hayuko comfortable. Aya, si zao Peyton akasema akadecide yenyewe
because Brooke ni best friend yake as in beach river wamejuana kutoka wakiwa wadogo, so Lucas akasema ni sawa umeplate up na mimi, mi sina ng'ombe. Haya, Brooke sasa anaenda na approach Peyton, anaambia Peyton sijui nini na hat was the fact that when Lucas you're sitting around behind my back ama you lied to my face about it. So vile break up nani si broke 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 up. So ndo Brooke atakatufesa akamwambia now the next time you want to stay my boyfriend zima ikit webcam kabisa. Sawa hapo nani things between Brooke na Peyton na Luke, yani hiyo triangle yani walikuja wakakatia mbaya sana. Lakini at least Lucas na Peyton alikuwa anaongea lakini Brooke yani kabisa walikuwa wamekosea Brooke. As in they would have been a better way of doing it, right? Sasa so Peyton spends the time trying to like get Brooke to forgive her, including sasa ti nyeza kwa ngume, yani mtu wene umekosea unajaribu kumwambia ni forgive, but it happens. Yeah. So she tries to make it up to Brooke, including your story ya cheerleader wanafsaidia kushinda cheerleading competition. So as in every time yani Brooke alikuwa na watu hao wako in proximity with each other, alikuwa anachoka. So Peyton now as in vile sasa anakuja sasa anakata story ya Lucas kabisa is when she finds out that Lucas wakati alikuwa heartbroken because he has broken up with Brooke and he has also lost Peyton, akaenda akalala na some random chick. So back when they thought it was some random chick, haikuwa na bother Peyton much. But the fact that Saa ali find out that it was okay. Now, history of this situation. While Peyton alikuwa na struggle na her feelings for Lucas being with Brooke. So they come to bond with Jake. Turns out Jake has a daughter called Jenny. The mother skipped out on them, so Jake amekuwa akiachiwa na Whitey. Hakuje saa zingine late for practice because of taking care of his daughter. So when Peyton bonds with Jake, anam request kama anaweza kuwa na babysit his daughter Jenny for her. So they bond in this way, and also Peyton bonds with Jenny. Right? Now, when Peyton meets with Jenny's mother, Nikki, Nikki is very antagonistic towards Peyton. Anafikiria Peyton she's out to like take my spot in Jenny's life. So they are very antagonistic to a point that so wakati nani wako wanaenda shopping mall wakiwa na Brooke na they have Jenny, Nikki anachukua Jenny alafu anacause Peyton na panic mpaka wanaita mall security, alafu Jake anaitwa bana. So as in now
this antagonism between Nikki and Peyton like were established. So when she finds out that Lucas slept with Nikki, Waiki was in turmoil over losing both of them. So vile sasa if I love ni Nikki akasema enyewe Lucas si imekudharau sana kwa sababu mimi hata ile time nilikuwa naumia kwa sababu we couldn't be together. Singene nitafutane na mtu random tu. Lakini wewe sasa juu ya yani wewe tu uliamua tu wewe utafute tu mtu random. Lakini Nikki alikuwa mod. Nikki ni mod. Mimi naelewa Lucas hapo Lakini hapo alikuwa in a vulnerable place. So hata lakini hapo you sympathize with Lucas kwa sababu sasa yani the fact that ilikuwa ni Nikki ndio alisema with Peyton, yani that was deal breaker for Peyton. So things the first season for Peyton and now she's back in baba ikafanyia na Brooke wakarudi kwa mabeshte. Now we go to Haley. Haley is Lucas' best friend. Hata mimi kwa nafikiria venuki Lucas kianza. Oh yeah, there was that hint, but I think the creator subverted people's expectations. It's now how things ended up. Because Haley is very loyal to Lucas. Now she hates the fact that Nathan can antagonize Lucas. So it comes as a surprise to her that Nathan wants to be tutored by Haley. Lakini at first Haley iko very adamant ataki kuituta nani ati tafikia mtu mwingine mimi enyewe I cannot tutor you. But now when she witnesses how Nathan is torturing Lucas, she decides to make a sacrifice. Anakubali kututa Nathan on condition that aje kubuli Lucas na awache na asiabie Lucas. Lucas has to find out that this is happened. Lakini Lucas finds out anyway. Wakati Nathan ali crash ile gari ya Peyton, si alikuwa po gari na Haley akimdrop off. Hakuna kofia Haley alikuwa amevaa. Lakini akaisahau wapi? Kwa gari. Kabisa. So si Lucas akaipata wakati akiangalia through gari ya Peyton. So hii kitu ikafanya kukuwe na tension between Haley and Lucas because Lucas feels that Haley betrayed him until she admits that she was doing it for him. Deal ilikuwa Nathan ache kubuli Lucas. So when he's told this, he feels very guilty. But okay, afu anaenda na apologize to Haley ati alijudge nini. Afu kukuona yenye how petty people these 16-year-olds are. Wanamwambia now you can stop tutoring him. Mwambia siwezi wacha. So what do you mean? Nikiacha kumtuta ati kwa sababu watu umeniambia sasa because sasa unaelewa why I'm tutoring him, I'll just be as bad as you think he is. Kabisa. So as in now Haley is moral in that way. So it shows why she's a good friend to Lucas and why she also becomes they bond with Nathan, and through bonding through this tutoring, she falls for him. Hata alionyesha the good side of Nathan. Kwa Nathan ni a-hole bana. Lakini sasa akiwa pamoja na Haley
you notice that Nathan was himself around Hailey, and he was softer. Yani alikuwa na drop hiyo mask akiona Hailey. So Brooke in the beginning he causes some tension between Nathan and Hailey because that's when she was beginning to like Nathan. Si kuna notali kuna kada alimwandikia alipatia, he got him a set ya kutumia akifanya his tests. Juu saa alikuwa ameanza kuimprove kwa grade zake, so si alikuwa anamwandikia card ya kumencourage akwe to believe in himself. Afu akamwambia if you need anything tafute tu apigie. So si Brooke aka mention to Hailey sasa ati Nathan alikuwa amepata hii note, akaambia kila mtu. So lakini Nathan hata kuwa amesoma hii note yet. So Hailey akachukulia Nathan yenyewe ni the asshole that Lucas had said he was. But Nathan yani juu at this MPI ameanza kupenda Hailey sasa, akaenda akamwandao mpaka yani alimconvince yani. Actually before this, see Brooke he was very guilty for doing this. So she sets up as in like some kind of adventure. You did. Yeah. Brooke pia kompoa. Ya kuwaleta pamoja. So ile ilikuwa na hivi mwacheza ati wa hii kadi wakipata the next card a certain place. Alafu ati pia kwa instructions ati they say 3 things that they like about each other. So if it goes well, but when Tin anawapata pamoja kwa resort fulani, si Nathan ana deny that they are on a date kabisa. Anasema ati ni tuta yake. So Hailey anajama, anasema ni wewe unaibika kusema ati we are on a date. Nenda. So Nathan ameplanda, so anampasua, anamwambia enyewe, anamwambia he professes his feelings for Hailey. And they kiss. So they and he was gonna afraid to kill. We had to like him sawa. No, I Korean. Me, I take a love story ya Nathan na Hailey inapatia ya Lucas na Peyton Kope. Because the way it came together, it was very natural. Nilikuwa naona nanekiwa Nathan na a very drama. Juu kulikuwa drama mingi sana ndio kuje pamoja. But we were so high school, endelea tu. Now, these two people now, the fact that they are now a couple, inafanya kukuwe na some distance between Lucas and Hailey. And Hailey sasa unapata unapata nani ndio anaanza kuwa asshole Lucas. Juu ile wakati ilibidi Hailey a step in as cheerleader. Nani Lucas anaambia Hailey look ridiculous. As in pia Lucas neme pia alikuanga anatoka the fact that yani
Hailey is changing, yani she's alikuwa nafikiria yeye peke yake ndio ana change, lakini pia Hailey is changing. She's not the person she was when the season began. So yeye anataka alikuwa kupreserve nani akiwa yani that pure person. It's a little boy. It was good. Hata mpaka nani Nathan alikuja kahanda Lucas akamwambia, hey, nejuna una treat Hailey vibaya hivyo. The tweet was so weird. No, it was not weird. Yani ikifika point sasa Nathan anatetea Hailey. Nathan mea kwa alikalia tu ukititimanzi yako vibaya juu hata atakutoza naweza sema Hailey is the best thing that happened to Nathan. Because by the time unapata nani anatetea dame yake kwa best friend yake bana, then you really know that this guy has changed. True. So as a way of now bonding with Lucas more, si kuna hii auction, hii boy toy auction enye watu wanachukua wale watu wanataka kuspend time nao. So napata Nathan Hailey aliconvince Peyton a bet on abai tani kwa auction, abai Nathan. Alafu mea Hailey akabai Lucas kwa auction. So as in unapata na bond I think walisha Lucas that she's falling in love with Nathan. Na baka amekata tu ya jazz yake Iko na about 23. Small, in about 23. Yeah. Small of his back. So yani si Hailey now ana convince Lucas ati Nathan has changed. Aki sasa on Nathan's side, Sienna as in at the end of the night, right? Midnight, wanafaa wa kiss. Now, as rule of that auction, ilikuwa to raise charity, I think. So si Lucas anaenda ku get Nathan anaona kiss na Peyton. So na assume umse ni a bad guy bado. You kama ana kiss na his former guy. Okay. Lakini hata mi sielewi mbona hakushikanisha ati pia ilibidi amekiss Hailey at the end of the night. Na the following day bado alienda confront Nathan. Akasema nini wewe unaenda unakiss Peyton nini? Bana boss. Simi likiss Peyton ndio likiss Hailey. Alafu wakaona mwenyewe nimekuwa fala. Akapack off. So afu pia as you see a relationship ya Nathan and Hailey keep develop, pia in a relationship ya yake na Nipi na develop. Friendship yake na Peyton pia ina develop. So wakati Peyton alikuwa amekosana na Brooke, ama wakati she was having completed feelings about about Lucas being with Brooke, Hailey ndio alikuwa hapo for support. So Hailey amekuwa have some tension with Nathan about the pressure to have sex, and Nathan yani you can see ana respect Hailey more than he respected Peyton. And Hailey is a virgin. She has not broken her virginity yet, and Nathan ana struggle kukanikasi her pressure Hailey. So Hailey ana discover Nathan
akona pon kwa kumbuka akona pon kwa laptop yake. So anaangalia anasema wow, yani huyu msee yani au madem sasa huyu jamaa ni kama na compete na au madem anataka kama au madem. So madem kitambo alikuwa insecure hivyo, sika speed. Aya, at the same time pia anapata picha za kitambo za Peyton akiwa na I think katawe leaf. So pia anakuwa threatened by Peyton in a way, but they're still friends. So to solve hii issue after game yao ya mwisho ile wali lose, they go and get married. They elope and get married so that now Hailey can be justified in having sex with Nathan. And now this is during the time Lucas discovers this after he goes to tell Hailey goodbye because he's leaving Tree Hill. Because he's feeling guilty about how he has been screwing up, he has been making bad decisions. Amekosea both Peyton, Brooke. He slept with Nikki. Yani vitu mingi huku tu yani zimekuwa traumatic for him. So he wants to leave Tree Hill to make a fresh start. Now we go to Dan Scott. Dan Scott is now the man who has anchored this show because he's connected to almost everyone. Yani a-hole pia huyo. He's the resident asshole. He's the father to both Lucas and Nathan. In high school, he abandoned Karen because of getting a football scholarship. Not football. This is basketball. Basketball scholarship. And of which akiwa college, ali meet Deb. Then they had Nathan. And now he preferred to stay with Deb, abandoning Karen and Lucas. And we have noticed over the season sasa Nathan, Dan has been pressuring Nathan through basketball. Yani amekuwa involved in the game, yani ana pressure Nathan into distributing score fulani yake. So when he was a student at Tree Hill in high school, alikuwa na patia Nathan an image of yani he was any star wa team. Na he was one of the best players. Na one of the stories he tells Nathan ati ilikuwa during championship game yao walikuwa wamekosana Whitey about how the game should end up. Alafu sasa kama an arrogance kuonyesha ati ndio anafanya the team what it was. So vile alikuwa amebenchiwa waka-argue alafu wakajibench. Ndio team ishindwe approve points that yeye ndio alikuwa the star of the team. Now hii pressure ya Dan on Nathan gets to Nathan. Kuna time sasa ati anaanza kuambia Nathan
kuna hii ni a father son kumbuka. team up, right? Dan, as we have seen, he's a very competitive person to the point of antagonizing somebody. You've seen how he has antagonized his brother Keith and Karen and Whitey. Now si anaambia Nathan, wewezi score title yangu. Mpaka sasa inafika point his antagonism is so intense that Keith has to step in to defend Nathan. Ambia, hey boss, these are just kids. Au hapuna vile unaweza expect ati sisi watu wazee ati tucheze on the level of our watu young. So, juu nani, I think alireactivate juu Nathan alimwaibisha on the court. Aya. After this still as in bado ana because of not accepting defeat, si anaambia Nathan, you'll never score you'll never break my record. So Nathan, in essence, he like decides to take I think it was speed, right, ya kumfanya akuwe more efficient kwa court. But yani now unfortunately pia hii ina change personality yake, unaona, and he's irritable, anakosana na watu kina Lucas, kina Hailey, so inamuaffect mpaka sasa he collapses during a game. Aya, naye Dan was unaware that Nathan alikuwa amechukua drugs. Lakini sasa vile daktari alisema kulikuwa naye kwa system kusema my son does not take drugs. Huyo ni mtu mwingine, si son yangu. Aya, now by this time nani amerudi, his wife Deb amekuwa she has not been in the picture for the first quarter of the season because she has been traveling for work. See, there was such an incident in the past of which is revealed. Aya, so Deb akirudi anapatani she's not her and Nathan, they're not really connecting kwa sababu Dan amekuwa akispend time na Nathan while she's away. So when Nathan collapses, the Deb is very upset kwa sababu Shibati, mbona hukuniambia ati alianguka, kwa sababu umekuwa ukimpressure nini. So ina fracture their relationship, their family actually. So wana decide kwenda kwenda counseling, but counseling doesn't work kwa sababu Deb and Dan have been arguing all the time. So it gets so bad now that Deb asks for a divorce. So napata kila mtu anataka Nathan aishi na yeye. So Nathan iko confused yani and side gani. But Nathan now has by this time kwa close na Hailey. So Hailey ndio support yake. But now at some point the middle of the season we discover Dan is a fraud. Kwa sababu when his parents visit during his birthday, we discover that mama ya Dan alisaidia Dan kudanganya baba yao. Baba ya Dan that alipata injury yenye hawezi kurudi kwa court. Mi hata hapo nilikuwa nimemwonea huruma. Kononapo Dan is only human. Yeah, but vile kwa anacheza tu immortal.
Lakini sasa unajua bado Typical fraud, yani madhake alikuwa disappointed that yani you are doing the same thing to your son yenye ulikuwa nachukia baba yako akikufanyia. So naye bado he was still fighting to for his dad to be proud of him. Sasa hii by this time Nathan alikuwa na quit team after hiyo incident yake ya hapo faint. So alikuwa ameanza kuquestion his place in the team and whether he really loves basketball ama ni kwa sababu ya pressure ya baba yake. But now when he hears kumbe Dan I'll take the coward's way out, kasema he'll become better than Dan. He will continue to play basketball to prove Dan wrong. Now he fight between Deb and Dan. Dan tries to manipulate Nathan into coming over to his side. Akamwambia brother yako ye ndio mbaya, mimi hata nimekuwa hapo for you all this time, hebu enda umunize ni nini alifanya in the past. Ye ndio akona makosobo kubwa kuniliko. Saa Deb naye akakuwa pressured akaconfess akasema back some years back I had moved out the house, I was with another man, lakini she came to her senses when she realized that she needed to like commit to the marriage and also hata abandon Nathan. So Nathan is pissed, anasema nyi watu wawili si deserve kuwa na either both of you. So Nathan decides to become emancipated, meaning he lives on his own without like supervision of his parents, and it is accepted. Ukuwa bona itu kama hii kwa watu ya bababi ati saa umechoka na zazi umedecide mimi luzeto ziala ukonda wazazi wako. We're very traditional. Ukonda wazazi wako. Napuja kieni hata ukiwa na a father like Dan hauna bahati. Ukijitoa hivyo unaenda children's home. Children's home? Kama uko 16? Unaenda children's home. Acha gavo ikuweke kwa children's home. Which is even worse, you might find people who are treating people who are not their children. Asa tu ukopoa tu na wazazi wako. States ni first world. Tuendele. Yeah, so at some point things get so bad for between Dan and Deb. Alafu lakini at some point unapata kuna ile wamekosana, alafu ikabidi wakaenda hapo wamemangana. Na konda hivyo. Hapo wamemangana, it turns out okay, anaitwa na wakati wako post-coitus. Pivya simu ati Nathan ameenda jela because of ile bash Haley alihold kwa keja ya mpya ya Nathan kama housewarming hivi. So Dan has to go bail Nathan out. Lakini akimbail Nathan out akasema sasa hii mambo yako emancipation because unakuwa reckless unakuja home. Nathan niko aya this time now I think Nathan na nani wamegrow closer na Lucas. So Lucas anamtetea Dan ile the point of kuboeka ati Lucas anainterfere na familia yake. Nabia we nyamaza, ibwende ulize mama yako what really happened back then between us. Turns out ati
Dan had asked for custody of Lucas after amerudi, lakini Karen akakataa because of ataka kuprotect ataka kuprotect Lucas from Dan. So this affects Lucas anaanza kuangalia Dan in a different way, ati maybe vitu zingekuwa different, angekuwa namwangalia kama mtu ati alimabandon. Maybe alikuwa ataka you just kuexperience atakuwa what kind of father he will be, because sahii he fears that maybe yo Karen kukataza Dan to be in Lucas's life, maybe hiyo ndio ilimfanya akakuwa the person that he is now. Haya, after this incident now Dan I think anaenda and decide kudivorce Deb. Najua amekuwa akikataa all this time. Just Deb alicha the divorce because of now the person then has become ameput their son in danger. Kama hii now Dan akakubali, akasema hata back then alikuwa mtoke, alikuwa toke Deb ndio arudie Karen ndio arisania 30, alafu ndio Deb akamwambia ati she's pregnant with Nathan, so akadecide kubaki. So in a sense kama alikuwa anamwambia sikuwa nakufeel hivyo, so ulipata Nathan kona baki na yeye. So after amegrantee divorce sasa I think Deb is emotionally drained. Amekosana na Keith wakati kulikuwa na ile accident. Keith ilibidi amechukua loan out on I think the garage ndio alipie medical bills za nani alipia medical bills za Lucas. So ikafika point sasa lazima sell business, lakini Dan akasema wacha atanunua, lakini he'd be his own boss. Lakini amemwambia hivyo, si Keith akaingia box. Ingia box anapata umse alinicheza, ameleta mtu mwingine ati akuwe boss, alafu anamtreat sijui aje. Keith akasema quit hii mambo stash. Alafu so Keith na hii trauma ya pia kupropozia Karen akarejectiwa. So na they were already friendly with Deb. So one night I think ile tu ilikuwa kaa comfort, they end up sleeping with each other. So when Dan finds out he's furious. He's like brother yangu, my own brother bana, lakini Keith akamwambia see ati it's not like that we have been having an affair, it just happened. Lakini Dan hataki kusikia kwake, in his eyes his brother has betrayed him. His brother and his wife have betrayed him. Now this moment will lead to a domino effect of events that will culminate in a very something tragic 2 seasons from this moment. But today, because we are doing season 1, yo tutakava tu huko mbele. So Dan sasa, because I think hii trauma ya hizi events zote zinafanyika, Keith, Deb, nini na kulose I think the game which he was coaching, anapata na heart attack.
So ile hiyo Deb happens to walk in when he's now experiencing this thing, and then yani mtu anadai lakini anasema je pesa hope. Lakini hiyo hata tax unafikiri alipata Jonani, alipata Deb na Keith. Yes, because hiyo ndio I think ilikuwa the trigger, lakini pia I think your story hiyo plus game, I don't know what part it played in that. Alikobsess na winning iliya zote. So yeah, that's where Dan's story reaches. Let's touch on Whitey, coach of the team. He's like the major catalyst of Lucas and Nathan's worlds colliding. And of Lucas' spot on the team. Alafu his method of coaching ye ni tough na ye ni logical na sometimes compassion, because unapata some of these characters akina Keith, akina Karen, even Peyton, na now the brothers pia they go to him for advice, and he gives it kind. But pia his toughness, in his toughness, there's a time Lucas na Nathan wanna fight. They are fighting, teammates on a fight in a game against the opponents. Ile nani I think alimuinsult. Lucas aliinsult Nathan. Na hiyo time walikuwa wamekosana na Peyton for good. Kumwambia no ndo ulimwacha. Umse kuna vile. Hey, But that was coming. That was really coming. Hiyo kukosana ilikuwa inakuja. So wakafight, alafu after game uzuri walishinda hiyo game. Lakini akamwambia saa nyinyi mlinidisappoint leo, so tokeni kwa ibas. The rest of the way that in the back you learn to work together. Lakini hiyo I think this is that episode is one of the better one of the best episodes of the season, kwa sababu inawekanisha though they hate each other, it teaches them to work together. And that is the same night pia that Nani started becoming friends. Hailey and Peyton. Kwa sababu Brooke vile Nathan na Hailey walifight, Nani aliumia mguu. Brooke aliumia mguu. Aliumia mguu, alafu ikabidi akatrick jamaa fulani hapo, akasaidia jamaa fulani ampatie pills za pain. Kama hizo hizi painkillers ni zile zinalewesha mtu. So Brooke aka-invite Hailey. Mdemasa ulikuwa ni kati doctor. Lakini katika hao ma student doctor. I don't have a license kabisa. Is it the same guy alikuwa na treat? But huko ni mbele. Si mbele sana. Tushapita Dan. Kuna time nani alikuwa ameumia. Wakicheza ile game Whitey hakuwa. Dan, nani? Lucas alikuwa ameumia. So kulikuwa no team doctor. I don't know if this is the same guy. Sawa, endelea. Same. Let bygones be bygones. Tuendelee. So Luca has Brooke sasa na ulevi yake aka-invite AD in the same car as them. So they also take this moment to bond over how Nathan as in yani they are the outside people looking in on how the brothers are relating. Sababu Peyton she has Hailey notices Peyton has something for Lucas, and Peyton notices that Hailey has something for Nathan,
though she's tutoring him. Now Whitey sasa inafika point he wants to quit. Endelea tu. Okay, Whitey ata quit after Nathan ali collapse. Anaanza kuquestion kwani amekuwa kipusha watoi, so anaanza kuconsider maybe a quit before even 500 games are over, na ana question kama amemake a difference in these kids lives. So when he's convinced that he has made a difference, ana change from 500 games to 600 games. I quit after 600 games. This is a point lazima ende eye surgery. So he wanted another coach to take his place, at least for the first round of easy games wanacheza, but Dan ana manipulate system alafu aniende ana step in kama coach. So Whitey anaboeka. And then the guys end up losing the game because any Dan's tactics are not any student friendly or teenager friendly. Now we are at Brooke. Brooke, as we saw, the way we were introduced to her, she's a person who, let's not sugarcoat it, and present her like a slut. And a thirst over Lucas. Taka mpaka wanakuja na clash na Peyton, but genuinely yani Bandika cute sana. Genuinely anakuja kupenda Lucas, yani unapata yani she's asking Peyton for advice on what Lucas likes juu anataka kumimpress. Lakini I think Lucas anamwambia wewe chi lazima utry hard Bana. kati mi napenda the fact that we are different. Kwa hivyo si lazima upende kile mi napenda. So when Lucas has his accident, yani you get to see yani she has a very big heart, yani ana decorate room ile yenye yuko, anajaribu kubona Karen after ametoka majuu. Yani she's really, yani akipenda mtu yani ana go all out Kabisa. I make sure yani amefanyia vitu. So I think the only thing is unfortunately for her, Lucas had connected more with Peyton than her, because their relationship I think started immediately with sex. Hiyo connection ni kama haiko imeland. Like most relationships mingi zonza na sex, zonza na last. So probably ndio kwa maana hiyo connection haikuland. So she finds out that these two people have been sneaking around her back, and she's very furious, yani. And she goes down a dark path kiasi during ile auction, right? Si mouth ndio alikuwa like her date. Sa alikuwa ataka, I think alikuwa ataka kuindulge in some debauchery, so between the two of them, between anybody, right? Lakini Inamota kwa na mdomo. I think we'll come to learn. Anasema tu mdomo yake yani fificha siati mdomo mdaku. Yeah, maybe that's why he was called Mouth. Anyway, so alikuwa na ilifika nani alikuwa na bring up Lucas a lot in their conversations.
which was a sore subject for her, given what he had done with Peyton. So ikaenda point akauliza, akabreakdown tu akauliza Mouth enyewe, Lucas, what kind of guys Lucas? Yani nani Mouth iko Lucas is a great guy nini, sijui nini ilifanyika between them, lakini we jua tu yani udi ile mtu yani akidecide kuwa in your corner, yani you will be glad you had this guy in your corner. So now at the end of that episode ana approach Lucas amwambia that she's pregnant. So Lucas I freak out, lakini nonetheless yani as a person who was taught to be responsible wanaenda pa clinic, lakini Brooke because amejam na Lucas anaanza, she says some comment about any parentage yake from Dan nini. Sa Lucas ile kuboeka ile anashinda udem anaongeaje kusemana. Sasa enyewe hata mi najuaje mi najuaje umtoi ni wangu. So si anapata a call from I think the clinic. Atuski nini nasemekana, so sisi kama audience we are assuming that she's been told that indeed she's pregnant, because walichukua pregnancy test hizi za chemist akona iko for nini, so akaenda kwa clinic confirmed for real, so akapata call. After hiyo call akabia Lucas, hey, trust me, umtoi ni wako, hakuna vile najitoa history, lakini mi I don't think I need you in this child's life. So baadaye after ameona vile Lucas amejitolea akasema hata kama whatever tension iko between us, mimi I'll do my best nikue a good father. Na hata kama unatukia pia mi wejua tu whatever happens I'll be there. So and Brooke is attacked with guilt. Then she ends up admitting that she's not pregnant. Ati Lucas iko mbona samebasoma Lucas iko yani mbona uliniambia uko pregnant. Akasema wewe ulikuwa umetoka kuniambia ati mimi ni slut, si watoi possibly ati si wako. Lucas iko yani yani vusu kaniambia hivyo ndio ni punish. Lakini hapo hiyo anga yake ikaisha tu hapo. But akajua okay, akaelewa mbona alifanya hivyo. So Brooke sasa ile anapata status yake kama like could be, I think alikuwa kaa could be by click yao ya mastude. So si anasikia ati kuna party pa Kejanitha. So si anajaribu she tries to get Hailey to invite her to the party, lakini ile mbiamine ita two close friends. Na it is clear now that she and Hailey are not close friends, so anapoeka anaenda kugauge mahali. So si hapo si ndio anapatana na Nikki. Nikki sasa ana find out okay, kumbe udem anajua na Peyton na Lucas. She hates Peyton and Lucas, they had a night together. So si wanaenda kwa kotija ya hiyo ya Nathan Kimangoto. Kumbe wanaenda kuvuruga vitu. So Brooke now turns against Nikki after she has a fight with Peyton. And they find out that Nikki is the person that Lucas slept with wakati alikuwa an emotional roller coaster from losing both Brooke and Peyton. And na hiyo trauma ya injury to his shoulder. So akona kumbe Peyton yuko in the same train na mimi. Lucas ali betray.
So really she reunites with Peyton as friends because of Lucas betrayal. Sa Brooke amejifanya ati bado hawajasikizana na Peyton. Ajifanya ati alikuwa sema na pretend kwa best ya Peyton. So akaambia Nikki ati sasa najifanya mimi ni best ya Peyton, lakini ataniambia madi nani li Jake alienda na Jenny. So kumbe walikuwa wamepanga na Peyton, they trick Nikki to thinking that Jake na Jenny they went deep. Siasa lukubea data tena fi Georgia. And so as in they end up being close friends again. And Lucas as he's leaving town anawachia letter kuambia goodbye kama hiyo. So we are at Keith. Keith is Dan's brother and Opposite of Dan. And he's uncle to both Nathan and Lucas, but he's closer to Lucas. He helped Lucas. He helped Karen raise Lucas. They're close to the Lucas and Karen. Karen sasa, we over the course of the season we discover that Keith has a thing for Karen. And when now Karen gets anaitwa ama for utaita bootcamp ama inaitwaje? Kuna course workshop ya kupika hii ya kupika in Italy. Ka master class. It was a master class. It was so good. Florence kwanza. Florence hiyo unaenda ona mapro. So anaitwa upo, and then now we have seen the closeness between them. So Keith before Karen leaves for Italy, they share keys with Keith. So Keith yani yuko hopeful that finally things are going to happen between him and Karen. So anajua in the care of anachiwa Lucas Jr. Now on the day that Karen returns, all those hopes are dashed because Keith on their way to the airport to pick up Karen, Keith and Lucas get into an accident of which nani ndio amebea the majority, the biggest injury mpaka akazimia. Oh, sorry. Lucas alikuwa anakusema Keith nalibeba the blame lakini endelea tu. So before Karen arudi, nani alikuwa nervous about like now where things will go from where they left off before Karen and Italy. So I think to any calm nerves or something, nervousness, si akachukua like drink. Alikuwa kunywa pia. So he's forced now to admit to actually Karen vile alikuja hospitali after maybe about Lucas's accident, si anapatana na Karao mwenye ati amesikia yena yeni the related to Lucas, right? And actually before this, right, an ironic twist when Keith and Lucas have an accident. Iti Dan hapo I think ametoka kuambiwa na nani wana divorce. Dan ametoka kuambiwa na Deb wana divorce. So they happen to be in the same intersection. So kipata accident, Dan is there
So ana first ana drive both Keith and Lucas to the hospital. Alafu he is forced to admit that he's the father to Lucas ndio afanye operation juu Karen hakuwa karibu kupeana consent of a parent. Now back to Karen. Karen si anapatana with this cop anasema ati huko related na Scott, Lucas is my son, ati husband yako, I think watu wengi walikuwa na confuse, wanafikiria Keith ni husband ya Karen. So na husband yako ni akona bahati sana, ile limit ya alcohol ilikuwa kwa damu yake, kipita tu kidogo hivi tungemu arrest for reckless driving. So okay, Karen history na kukula. I think Keith pia alikuwa na shida ya alcohol kuko nyuma. Yeah. So that's why Karen alikuwa amecham. Kama mati, ulikuwa umedrink mkikuja kwa airport. Keith alimwambia I wasn't drunk. Atasema wewe sasa nilikuachia the most precious thing in my life, alafu he let me down. So this incident yani ina cause tension between Karen and Keith. Despite Keith yani kwenda to lengths to like fix his mistake of being drunk on the day there akiwa na Lucas. Although Lucas yani ye ana shida, ye anajua, he understands he was nervous about Karen coming back, but Karen ana michuka personally yani ye accidentally involve her son. So we see them like skirting around each other. Unaona kwani Keith anaumia, kwa Karen hataki story yake vile. So Keith, after talking with White, ana advisiwa na White yet anasema I think it's time as could live life bazi. Songa na life yako. So Karen so inamuinspire ende propose Karen. But Karen rejects this proposal. Alinibo kini sawa tu. Now when because of being rejected sasa nani ana decide yani Trihil is not home to him anymore. So he takes a job interview like 3 hours from where they are. Anapata hiyo job. So anasema ana move. Karen is obviously not happy kwa sababu Keith amekuwa like part of her life for a long time. Lakini anasema yeye Keith kwake is a friend, not somebody that she's interested in pursuing a romantic thing with. And because of this rejection, he ends up sleeping with Deb, of which he ina cause rift between him and Dan in a major way. And Dan takes this personally. So when Lucas now has made his own mistakes, right? He chooses to go with Keith out of Tree Hill. Now Karen, we know her story, her background with Dan and Keith. So we'll not touch on her evil sana. We may cover through the character of Lucas and Keith and Dan. And she's very hurt that Lucas amedecide kwenda na Keith. Haelewi yani hii decision ni gani
amemake hati anataka kutoka because of a couple of girls. Lakini akamwambia we kama unataka kufind answers outside of Tree Hill, right? Wenda uzitafute, lakini we jua tu there's only one Tree Hill. There's no other Tree Hill, which now is the show, its title. Mouth najua story yake is a sportscaster, is a nerd. Ni bamba. Lucas's friend, and he's the one who helps the cheerleading squad gain mileage. Although hii history ya cheerleading huku, ye kancha ya cheerleading huku sijui how rampant it is. Inakuanga tu chuo sewa rich. Ka hiyo ya majuu, it's all international schools. Yeah. Jake Gelsi is also a lead character, and Jake, when Lucas first joins the team, he's the only one who will treats Lucas with kindness when he joins the team. Kabisa. Wakati wanamhaze ndio ako with the team, Tiff is the one who tells Lucas that as he hang in there, as he quit. Alafu baka namwambia don't let these guys take your talent. So anajaribu kumwonyesha he doesn't have a talent in basketball. Earlier pia tuna notice Jake anakujanga late to practice. Na Whitey, being a tough dude, anamwachia kuje late. Look how Whitey alikuwa anajua. Yeah. So we are curious why his coach anamwachia. So we discover kumbe he has a kid. And after Whitey, Lucas is the one who first notices that Jake has a daughter. So atanam inspire ambie the world that he has a daughter. And now I think he takes a big weight off his shoulders. And because of now this bond, this admittance to the world about his daughter, and the fact that he's a singer, ina catch attention ya Peyton. Peyton at this moment, she's going through emotional turmoil because she's hurting because the guy she loves is with her best friend, and inakuwa a heavy burden for her to carry. So I think inanidi anamsaidia ku get through this, wana bond Jake, and then Mimi nafikiri hata nini Jake atapita naye. How it will happen, but not this season. Something to look forward to. So they bond. Jake asks Peyton to be a babysitter for his daughter, and then we discover that Nikki is baby ma. Right after, Nikki sleeps with Lucas. Bana. Yeah, but I think the creator, I think he spared us the rift between Jake and Lucas, because I think aliona hii itakuwa drama mingi sana. Yeah, but I think Jake ndio anasaidia Lucas to deal with his burden of having to father Brooks' potential child. Kabisa. Yeah, so when now Jenny returns to the picture, then threatens to take custody, Peyton ndio anamsaidia kuhepa through her dad.
dadi yake sijui anaenda na besoli yake through some town mali kazini yake hiyo. So they organized that for Jake to get away from from Nikki. Now we are at Deb. Deb, we know her story through Dan. And we notice nani ni mtu ni mother tough sana. Deb. Deb, Kuja anapata Nathan Dan amekuwa akiachia Nathan afanye whatever he wants. So she decides to cut back on her travels so that ndio aground Nathan na Dan. Then we will know about that whole scenario with the divorce and her ending up sleeping with Keith. But you also notice that after Deb meets with Karen, there is a little hostility from Karen. Lakini Deb wants to meet Karen because discover I think he wants to get to know Karen. Na jue kwa sababu aliona, I think during game I attend one of the games at school, akona vile Karen wana relate na Lucas. Na wakona Lucas vile ameturn out, he's like a noble young man. Na I think Diana, I think akamwambia stories mbaya about Carly. Oh, this. So I think she had come to find out for herself. So we understand the hostility from Karen. Karen anafikiria Dan ndio ametuma Deb akuja aspire ni yeye. But they only interact with Deb, and Deb is actually a decent person. They become friends. Actually, where Karen goes to Italy, anachia Deb the business, and Deb goes to Lens with help from Peyton and Haley to make the business better, such as bringing like musical guests who liven the place up. So she's grateful, and then aliraniwa place poa. hata naliena of a partnership, Karen, which will come to be explored in the second season. At first ana decline kwa sababu we think she's not in a I love the down place, down there. the down of it all. But I think she accepts later the partnership. So I think this the fact that she ends up sleeping with Keith will have repercussions between the two. Okombele. So now, Deb, I think, was is in Nathan's world. We've come to the end of those characters that connected to the brothers. Now we are going to touch on themes now. So there's the theme of basketball as a way out, right? Both Nathan and Lucas see basketball as a ticket to going to, I think, good universities kubwa kubwa. For Nathan, as per the pressure from Dan, Alikuwa anataka scholarship. For Nathan, I think it's just the love of nasema Lucas. Nathan sio ilikuwa pressure from dad.
from that ndio apate scholarship. Alafu Lucas I think yeye tu alikuwa anajai kuplay basketball but it was a way yani for him to move from his wrong side of the tracks to popularity. lakini tulikuwa nimeona na Lucas, and in my own personal view, I think ali struggle without a dad. Hata ka Keith alikuwa huko nyuma, so tunaona Keith alikuwa mlevi. Kwa mlevi lakini ati hapo responsible drunk. But najua hii kitu usumba maboi wengi sana. Mafathers wanakuanga first heroes. Imagine una father ni mdosi na iko kwa life yako, na unajua ni baba yako, alafu tena unapata na son na step brother wako chuo moja, mko bake au sasa mtachukiana. Lakini I think now that you say that, I think basketball at some point for Lucas ilikuja kuwa a way for him to prove to Dan that hata kama iko kwa life yake, basketball atamprove wrong, na as in he has the talent for basketball. Hata akijaribu kutumia Nathan kumintimidate ati asikuwe pa team ama sijui nini, yani he has something to prove. Na pia I think it was a way out from kuna tema alikuwa na consider ati kuchange jina yake from Scott kubuka to maiden name ya mama yake. But now sasa kita kamconvince akamwambia I think about it kwa sababu Keith pia is a Scott. Right? So kuna point hata alitoa the name Scott kutoka kwa jezi yake because of the shame being related to Dan bana. So yo point alikuja aka reconsider changing the name kwa sababu Keith, despite not having like a tight relationship with Nathan, alimdefend against nani? Dan. Yeah, so yani aka decide to keep the Scott's name. Now in Kenyan, from a Kenyan point of view, right? It doesn't have to be basketball, but we are more inclined towards football na rugby. Barbake pia athletics. But as in hizo sports tatu, they are bigger than nini in a way, than basketball. Basketball tu inaanza kurudi juzi, but uko right as in kuna na pressure from parents where these three sports are they involved. Kwanza rugby na football. Athletics akijui, athletics wanakuanga humble beginnings, lakini rugby na football ngaona parents kuna madan mahali wako so unapatanga kuna wale wanapreshanga watoi wao ati sasa hii talent yake ikuwe the family's retirement plan. Iko kwa ball, and I've seen it in football, that one. Ile enda ucheze timu kubwa, tio legacy yetu it could maintain. Kuna wale utoboa, kuna wale ufail. But unapata mtu anapush hivyo son wake alikuwa former footballer. Na kafail. Sasa anapush son wake. Ka story ya kina Mariga, budali wapush. Hata Mayweather na the same story. Frank Lampard ule wa Chelsea, the same story. Buda zao waliwapush. Walikuwa wasema, sasa wewe umebaki, wewe ndio the thing of the family. So is it in a situation that talent stops being passion, inaweza kuwa survival? Inaweza kuwa survival. Atoke na movie ya Pele, the same thing. The father question. What? Alikuwa anacheza na Mango. Mango tribu inadunda, anamtrain ku ball na Mango. Who else again? Also Ronaldinho, Gaucho, the father. Okay.
So then there's another theme of father's absence and toxic legacy. This is seen through Dan yani anapresha Nathan yani. He comes out as one of TV's most toxic and damaging fathers. He's emotionally abusive, living through his sons. Although I think as much as alikuwa na push Nathan, pia kuna vile tuliskapo pia kwa kifuata life ya Lucas secretly. He's obsessed with the legacy and status and being respected. All negative things. But suliona pia the father ilikuwa hivyo. Baba Dan pia alikuwa hivyo, the same behavior. Babake alikuwa ni so lumesema sasa kuna fathers yani wame measure success of their sibling, of their offspring through money, titles, na watu watasemaje ati tusipo succeed. Kwanza hiyo kitu nimeona sana lazima Italy si mi I'm not a sports person, but there was a time kulikuwa na hiyo mambo ya ati watu watasemaje about ati career hapo. Yeah. Hata pia mimi. Whatever we are doing now, ikareli viliwa sana. As in life on the creative is not looked upon in a good light. Hata saizi bado naingiliwa. Hafu unapata pia kuna situation ya ati emotional distance, ati hiyo ni ka discipline. Ati mtu akikuwa mpole na wewe ile anakuwa ribu. You have to push this person. Ati don't put emotion into it. Lakini vile tumekuja kuona Dan mtu pia kona trauma zake from the father and he never healed from your trauma. So unapata watu wake, their sons ndio wana pay the price. Lucas and Nathan. Lucas through abandonment, Nathan through any aggressive pressure. Bana. And then there's masculinity and emotional suppression. Here we see it through Dan. Na hiyo masculinity napata ame project onto Nathan, yani when the show begins, yani his way of proving masculinity is not the best. And actually Nathan is the one who Lucas is the one who ends up getting the better end of the stick, though he grew up without an actual father. The father figure and the mother in his life, I think walimfunza kuwa like a better person, although we see that Nathan is not immune to peer pressure, especially after amepatana na Brooke. But new age, we just accept the age, because also pia mimi most of the smoke kunywa ilianziwa age 16 17 hapo. Alafu lakini between the two unaona na India wako na emotional intelligence. Mpaka nilianza kurap nikiwa age. Jua influence man, but hiyo kasi kurap singekuwa hapa na hizi vitu. Kushoot nini. Hapo ndo nililearn production. Production, both behind the camera and the boards. Kila kitu, music, kila kitu. Na I wish hiyo age kuwa na mtu angenimenta, angenifunza, unajua. Hizi vitu unajua tumelearn kwa streets. Hata wewe, mtu angetufunza tu poa kuandika screenwriting poa. Saidu kwa mabist, but world iko hivyo. Saa tukiona masounds tunawamenta. Tukiona juu hii kitu inakuwa interesting. Yeah.
Yeah, we try our best. Yani, I think hii show imetufunza as in how to become parents, better parents. So yani kama ni how to and how not to. Wajusho unaiona ukiwa UH 20s na sahii tunaona tukiwa 40s tunaona ina mature way due to experience hizi vitu. Na mimi nilifia hisho miliona hisho mazee. Hii inaweza float, kuna venye sitaipenda, ilikuwa gali sana, lakini kuiona nikasema hii kitu ni life teaching. Actually, this show has some balance of which now we are touching on our next theme, which is women, ambition and judgment. So it can balance also the point of view of the female characters. Kabisa. The girls in high school and the women that have raised this, the two main characters. Kaza nirudisha tu high school kabisa. So tukama mtuka Brooke ni anajajiwa because of she's sexually forward, right? But you can judge any based on the first 2 minutes unampata naye kutamjudge vibaya, lakini ukispend time naye unapata ni mtu akona roho kubwa sana. Mtu kama Peyton, yani ukapata Nathan na alikuwa nasema she's too emotional. Upon emotional issues, right? But because of his supposed masculinity, hapo anajua kuhandle emotions za Peyton like Lucas. Lucas, yes, alikuwa, I think he could handle her emotions better than Nathan. Nathan, I think alikuwa hiyo story ya ude mkimeignore kidogo mtreat vibaya ndio Bana. Ataingia box. Bana. Yeah. So that's how the Lucas succeeded where Nathan failed. Hailey naye yani pia we can't find she's a very strong character in terms of emotional intelligence, although pia she's also not immune to peer pressure. But alikuwa smart for her age. Yeah, alikuwa smart, alafu pia alikuwa stronger. Her strength, we can see her strength by how she made Nathan better. Kabisa. Na Nathan akakuwa yani akaconvert kabisa, yani he converted to a person that was good enough for her. Yeah. Together with Dan, and she had to get a career early, and just she was a career woman. Nani ukona vile alijiestablish na business yake, edo ali struggle but ali Nani Karen. Karen with help from Keith, but kuna conversation White anaongea na Keith. Keith anambia she didn't really need me, lakini alijituma. Nilikuwa natukitio tema alikuwa mlevi, but ni sawa. Keith hapana. Keith ni irresponsible drunkard ungeona. But yani ule mtu alikuwa na kunywa when akona stress ama akiwa nervous. Karen alifaa kuchukua kiti. Uteka mtu friendzone hizo miaka zote hivyo. Istio bebe anomizo miaka zote. Manze mimi nachukia friendzone. Yeah, so history, this obviously Tree Hill is a very small town, but where unapata mtu anajua business ya mtu mwingine. So hii equivalent ya hii mambo, hii drama ya The Scots, unaweza level ya Esto ama level ya like Doni as a whole. Scott kiviaje drama kiviaje sasa sikushiki. Hii Tree Hill, so yuko anajua ati hiyo ati watu wanajua Dan Scott ni baba ya Lucas na Nathan. Nika tu Doni yote hiyo. Uzi beleka wider than that.
Duni maybe kienda waida maybe nini tena huko. Lakini sasa utasikia mtu ati wa Umo anajua ati mtu wa Doni alifanya nini? Hapana, maybe tena estate. Yeah, so hii small town big dreams. Juu ya chuo leta watu pamoja. Umesahau chuo Doni kulikuwa na Umo na watu wa Paipu. Lakini nao umekuwa mnakuja kujuana chuo. Yes, to this. But ati mzazi wewe ungesema unajua mzazi wa tuseme Rudivola ni nani? I think hivyo yeah. Now let's do a culture check. Yeah, I think worldwide, right? Kuna kuanga na hiyo fear that you become your parents if they were people that you're not you are not proud of how they treated you. Yeah, it's true. Most of this wase mabullies wengi watu wanga tabia zao kutoka kwa parents wao. Kweli? Now kuna wale unaona in their minds they want to be like their parents, ama kuna unaweza pata sasa amekuwa akibuliwa na baba yake, so yeye intano anabuliwa tu nini, Anabuliwa watoto wake. It happens. Seen that. so unaweza sema alikuwa na akona hiyo fear ya atakuwa their parent. But I don't feel it doesn't work like that because they have already become their parents. True. Their youth. But kuna wale uchange. Kuna wale uchange. Wakikuja mature. Wakuja mature. Unapata mjamaa alikuwa anabuli watoto wake. Ndio alipata watoto wake in his 20s. 30s alikuwa iko hivi. Sasa amechapa 40. Sasa anaenda kichange. So consequences of choosing your passion versus stability. Umeona zimetokea through na Mara moja sana nimeona tu ni Nathan. ile after me emancipate from the parents, sasa ana struggle kuwa stable. But sisi huku unajua mtu kama huyo? Watu kadhaa wali struggle. Then unasema hii kitu napenda, hii ndio na stick nayo. Mimi personally nilifaa kuchukua 9 to 5 for stability na another different job, but mazee ni passion. Living proof. Ni passion. Yeah, so dreams sasa ziki age, as in kuna watu achieve dreams zao by the time wanafika like in their 30s ama 40s. So kuna unaona kama dreams ina age watu wakigrow, as in Hapana, mi na believe tu endelea ukichase. Kuwa persistent, endelea ukichase. Hatungekuwa na hizi vitu katungesema dreams za nini. Singekuwa naitwa kwa ofisi, ungeandika zile maprogram sema dreams ni hapana, unarek na dreams zako bana. useme ati nafika age fulani sasa utakuwa Hiyo ni stupid Kenyan way. Endelea kweli, sisi tumesukuma miaka ngapi na bado vitu zina happen. Yeah, so thank you, Jeff. Thank you guys for being with us. We have come to the end of the episode covering One Tree Hill. We have covered a lot of issues that I think are international and pia local hapa Kenya. I think probably a majority of you, if not few, will relate to this situation. Not the best show ever. Yeah, I'm guessing we have learned a lot from this show in terms of family relations, in terms of dreams, in terms of talents, and all that. So now next we are going to be covering a movie called Birdemic. Finally, Charlie. Coming soon to your local listings. Movie ulikuwa request to cover, give it
Kenyan angle. We will touch about it next time tukianza, so stay tuned guys.